No niĩ ndĩkuo nginya hĩndĩ ĩno ya kĩmũrĩ nginya thaa 5 aca ndingĩkinyia matemo na ndĩrenda twarie ũhoro wa cira ũrĩa ũgĩtwarĩtwo kũrĩ igoti-inĩ itũgĩru rĩa Supreme na itanarehe mũgeni ũrĩa twĩnake cira-inĩ ũyũ nĩ ngwenda gũkũririkania atĩ no tũrathi tũgĩetagĩra maumĩrĩra tondũ kura no iratarwo kũrĩa kũndũ gwĩtwo kaunti ya Kakamega na kũndũ gwĩtwo kaunti ya Mombasa harĩa harĩ kinya nĩ kwanĩrĩra arĩa macinda nĩ tũrĩnyitanĩra na andĩki twa mohoro. Kakamega twĩna Kate Muthoni na kuo Mombasa tũrĩ na mũndũ gwĩtwo Mwangi wa Maina nĩ marĩtwĩra moimĩrĩra mahana atĩa. Oho tũrĩ na andĩki aitũ a mohoro arĩa makĩrĩ kũrĩ igoti-inĩ na nĩ tũkorwo tũgĩthiĩ kũrĩo. Haron Njoroge wa Maina na Gathoni wa Njihia marĩ igoti-inĩ tũrĩkorwo tũgĩthiĩ kũrĩa ona magĩtwĩra nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere kũrĩa magoti-inĩ. No ndeto cia igoti-inĩ niĩ kwanja ndĩciĩtigĩrĩte mũno gũciaria, ciendaga ikario nĩ mũndũ wĩna ũtaũku wacio, na nĩkĩo thĩinĩ wa studio ndeta wakiri Kĩnyanjui Theuri nĩ wakuma kũrĩa Nyandarua, nĩ wakiri wa igoti nene wa mĩaka mĩingĩ nĩgetha oke atũteithie gũtaũkwo nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere kũrĩa igoti-inĩ rĩa Supreme. Twĩnake thĩinĩ wa studio na kĩambia gĩtũgeithie wakiri Kĩnyanjui Theuri gwakĩrwo atĩa. Kamũndĩ na thayũ naguo nĩngĩrĩga gũkũ kahinda na nĩ kamũndĩ ndahoya gĩtĩ gĩa seneta bũrũri witũ wa Nyandarua na ikari a Nyandarua makĩnjĩra kura iria mahe itinaigana tondũ itiakĩiganire na magĩthura mwanake wĩtagwo John Metho na niĩ ngĩkĩra andũ a Nyandarua thengiũ mũno nĩ gwĩtĩkĩra kumĩra nĩ kwa bata gũikia kura tondũ nĩ wega kũ-participate kamanya mũtongoria ũrĩa tũgũthura na aingĩ arĩa manjikĩirie kura nao ngamera thengiũ mũno na ngamera nĩ ndetĩkĩra maumĩrĩra ũrĩa mahana na atongoria arĩa mathurwo nao makĩmenye rĩu tũtikũmakinyithia thĩ nĩ wĩra no nginya makĩruta wĩra mena kĩoneki kĩrĩa maheanĩte na cioneki icio nĩ wega cikinyanĩre andũ maheo mwĩhoko tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩheana mbeca Kamau. Nĩ andũ rĩmwe maragia tũgĩka gĩthurano mũndũ ageciria atĩ gavana akathiaga akĩheanaga mbeca o itũra mbeca ici cirutaga ũndũ wa mũingĩ ũndũ wa jumla korwo nĩ kĩrathi gĩgwakwo na korwo icio ũkĩrĩ wĩra wa CDF kana nĩ thibitarĩ igũthondekwo bara ithondekwo no he maũndũ o mega mangĩcenjia mĩtũrĩre itũ. Koguo gavana, women rep, MP, senator na MCS arĩa mathurĩtwo mangĩruta wĩra wega no mateithie mabũrũri ma mothe twĩnamo othe tũkamera congratulations marutire mũingĩ wĩra mũingĩ wĩna matanya maingĩ mũno wĩna maũndũ maingĩ mũno wetereire nĩguo mwĩhoko nĩ mũnene mũno tondũ andũ nĩerĩre maũndũ maingĩ koguo andũ manjie kũruta wĩra o mũthenya thaa ici andũ nĩmangĩanjĩtie kũruta wĩra nĩguo nĩ ũndũ ũrĩkũ hihi wakiri Kĩnyanjui ũrathomire na hĩndĩ ũrekaga campaign kũrĩa Nyandarua? Ngwĩciria hakwa nĩ kuona no wega gũkuhanĩrĩria na andũ no kĩndũ ndĩronie mũno nĩ atĩ andũ nĩ mendete gũkorwo me kĩama kĩrĩa mendete andũ matihotaga kweherera kĩama kĩu na tugete uguo tũkĩrora gĩcigo kĩa Mount Kenya tiga ambunge erĩ mathurirwo na kĩama kĩa Jubilee aci angĩ othe mathurirwo na kĩama kĩa UDA koguo andũ agwitũ nĩ makometie kĩama mũno matua mwerekera atĩ me kĩama-inĩ gĩkĩ mauga nĩ yerũ ona hoko mere atĩa kana kũhana atĩa nĩ hinya makĩeherera no gwĩciria no mathiĩte mathomete o kahora kahora na maũndũ maya no marĩrikĩra mũthenya ũmwe andũ mamenye atĩ ti kĩama kĩrutaga wĩra nĩ mũndũ kĩũmbe ũrutaga wĩra no andũ no makĩtuaga matua. Thengiũ wakiri thengiũ ndakena nĩ gũkũona wĩ mũkenu na wĩ na thayũ. Niĩ njiganĩire mũno na ndũrĩ ũru na mũndũ njiganĩire mũno tondũ twakĩrĩ andũ anana marũgamaga onakorwo ndagĩũkire namba 2 no gũgĩtuĩkaga siasa-inĩ gũtirĩ namba 2 nĩ namba ĩmwe. Rĩu ũmũthĩ nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere kũrĩa igoti-inĩ rĩa Supreme? Nĩguo kwanja ndinamba kũgweta president ngĩgweta andũ aya tondũ tũtirĩ na president thaa ici ũthurĩtwo wega kĩwatho William Ruto nĩ atuĩkĩte declared president no watho wa bũrũri nĩ wĩtĩkĩrĩtie mũndũ ũtaiganĩire athiĩ igoti-inĩ o ta ũrĩa senator nake agĩthiĩ igoti-inĩ angĩaga kũiganĩra na petition ĩkĩrĩ ho nĩ yabairwo ĩmwe ĩkĩbairwo nĩ Raila Odinga mena Martha Karua
andũ a Azimio gũgĩcoka gũgĩbairwo petition ingĩ mũgwanja petition ciabairwo na ciatwarĩrwo andũ arĩa magĩrĩirwo gũtwarĩrwo IBC na andũ arĩa thitange nĩ maheagwo chance ya gũcokia kuga kaũndũ kao. Petition ĩkabairwo he answer to petition na petition nĩ ĩkoragwo na ũira na ũira ũkaga na njĩra ya affidavits. Koguo maũndũ macio mothe nĩ mekĩtwo na andũ arĩa mena maikĩtie kĩũria fulani andũ nĩ maikĩtie ciũria makauga kana ma application kĩgweta na njĩra ya gĩthũngũ ya kuga tokorwo ndũrenda mũndũ fulani cira-inĩ ũcio kana he cira ũtarenda ũkorwo wĩho kana he petition ĩtagĩrĩirwo gũkorwo ĩho. Maũndũ macio nĩ mabairagwo na mũndũ atakũiguo na ũkabaira kĩndũ gĩtagwo submissions ũrĩa mawoni maku na watho ũrĩa ũrahũthĩra na watho ũngĩ wanatuo to cira ũgĩciragwo na ũngĩ. Rĩu maũndũ macio wabaira magatwarwo kwĩ majaji acio koguo thaa ici he matua mamwe matue. For example he petition yabairĩtwo nĩ Moses Kuria ya kuga andũ a Azimio nĩ mahĩtirie kũrĩa Bomas na kuga magĩrĩirwo gũthitangwo kana gũkorwo mena mahĩtia ma what is called electoral offences. Na petition ĩyo yake nĩ ĩrateirwo nja tondũ basically ona akorwo mũndũ ena complain agĩrĩirwo gũtwara kũrĩa agĩrĩirwo gũtwara kũndũ mũndũ ena capacity ya gũkorwo akĩka ũhoro ũcio. Koguo maũndũ make magĩrĩirwo gũthiĩ gwa borithi tondũ nĩ gũkiuga kũrĩa nĩ kwarĩ na haro kana nĩ kwarĩ na ngũĩ icogeretwo nĩ andũ mahana. Ĩyo nĩ ĩrateirwo. Kwĩ andũ mendaga gwĩtonyia thĩinĩ wa cira mateithĩrĩrie makauga onakorwo tũtithitangĩtwo rĩ he kaũndũ tũngĩũka twarie igoti rĩone kaũndũ kau no gateithie cira na kwanakorwo na kaũndũ ta kau. Kĩ Latin kana kĩ watho metagwo amicus curiae na kĩama kĩa LSK Law Society of Kenya kĩama kĩa mawakiri nakĩo nĩ kĩretĩtie ihoya gĩtĩkĩrio nakĩo gĩthikĩrĩrio na ihoya rĩu nĩ rĩretĩkĩrĩirwo. Na ngwĩciria kĩndũ kĩrĩa marauga marenda ũhoro wa ballots iria cituĩkaga rejected ballots marauga nĩ ciagĩrĩirwo gũtarwo. Cira ũrĩa ũngĩthikana cira wa mũico wa Raila Odinga 2017 igoti rĩrĩ rĩa Supreme nĩ rĩaugĩte mũgĩtara percent tondũ rĩu nĩ percentage ĩyo ĩrarwo 50% plus 1 kura icio iria cituĩkaga rejected votes ciatuĩka itiagĩrĩirwo gũtarwo. Na rĩu mawakiri marauga citarwo. Mawakiri marauga citarwo. Na cigũtarwo cineo mwena ũrĩkũ? Marauga atĩrĩrĩ hagĩtarwo kura ciothe nĩguo percent ĩheanwo rĩ tondũ he mũndũ waikirie kura ĩyo rĩ onake nĩ agĩrĩirwo gũtarwo nĩguo mũndũ nĩguo atuĩke nĩ ahĩtũka rĩ gũtuĩke onao marĩ oho me part of that percentage 100% ĩgĩtarwo matarĩrwo 100% makorwo marĩ harĩa. Tondũ no ĩkorwo tokorwo andũ arĩa mekirie kura marĩ milioni 11 na iria ciaregirwo nĩ milioni 1 no ĩgĩtarwo 50% plus 1 ĩgũtarwo milioni ici 10. Koguo korwo ĩgũtarwo ici 10 hagĩtara mũndũ ũrĩa wacinda competition ya percentage ĩgĩkwo. Koguo nĩguo ũcinde ũkabatara ũkorwo na milioni 5 na kura ĩmwe ĩkorwo 50% plus 1. No marauga atĩrĩrĩ ciagĩrĩirwo gũkorwo igĩtarwo ci milioni 11. Koguo mũndũ ũrĩa ũrahĩtũka wagĩrĩirwo gũkorwo ena 5.5 million plus 1. Nĩ kuonania atĩrĩrĩ percentage ũguo yatarirwo tuge ya Dr. Ruto rĩ ĩrĩa yamũheaga 50% plus something 50 point something percent ici ingĩcokio ho itarwo rĩ ndagũkinyia 50. Rĩu argument makauga atĩ andũ aya nao no andũ nĩ mathire gĩceceni na magĩikia kura nĩ harĩa hihi atikire andũ na timu ya Ruto nĩ ĩrabairĩte application ya kuga LSK yeherio na application yao yeteyo no yo application ndĩnetĩkĩrio. Nĩ harĩ application ĩyo ĩngĩ hena andũ angĩ makĩgeretie gwĩtonyia nĩ ndona andũ ta 3 itaririkana marĩtwa mao no kĩrĩa igoti rĩroraga rĩ rĩroraga no ũngĩteithia cira wĩna kaũndũ kangĩũka gateithĩrĩrie gũtuithania ũtagũkorwo wĩ mwena ũrĩa ũrĩ
oendete ndugakiuge nie ndi wa Raila kana nie ndi wa Ruto igoti nĩ thikagĩria mũndũ ta ũcio kwĩ arĩa marageretie gwĩtonya he andũ erĩ nyonire matinetĩkĩrio ona ũyũ ũrarũgamĩte gwĩcia nake uretwo Mwaũre wa Ihiga onake nĩ arendete gũtonya cira-inĩ gwĩcia igoti rĩrĩ ona hatirĩ ũndũ angĩongerera tondũ arakĩrĩ ho igoti hatirĩ ũndũ angĩongerera rĩu igoti rĩakĩrĩkia tondũ tũu twĩtagwo housekeeping tondũ tũu tũnini twa gũtheria nyũmba rĩtigũgĩcoka rĩte andũ arĩa magĩrĩirwo gũkorwo magĩtwo nĩguo rũciũ mathiĩ pre-trial pre-trial andũ ndona registrar wa Supreme Court nĩ andĩkĩire o mũndũ akauga goka na mawakiri na tondũ space ndĩngĩigana andũ matingĩiganĩra kũu nĩ ndĩonaga ta Ruto nĩ ararĩ na mawakiri ta 30 kĩndũ nake Raila arĩ ona ingĩ IBC na 20 kĩndũ rĩu ũgĩtuĩka acio nĩ aingĩ mũno matingĩiganĩra kũrĩa kũrathio to magĩthire Kasarani ndona Ruto nĩ aheo ana Raila nĩ aheo ana IBC nĩ aheo ana uguo no kũrĩ ona haro nyingĩ mũno cia nĩ amegũkorwo igoti-inĩ rĩrĩ aya reke twambe tũrũgamĩre hau twambe tũguthũke kaunti ya Kakamega twambe tũigue nĩ ndeto irĩkũ Kate Muthoni ahũngĩte nginya ihinda-inĩ rĩrĩ. Kate Muthoni ndĩ o gũkũ nawe ũrĩ o Kakamega wĩna ũhoro mũgeni ũmathĩte waiga Kamau no tuthiĩte na mbere kũhũra kambĩ na haha tũrĩ ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ thukuru wa imwana wa Kakamega na haha nĩho ceceni nene ya ũtari wa kura iria ciothe iraikirio icigo-inĩ cia ũmbunge 12 cia kaunti ĩno ya Kakamega. Mĩhang'o ya ũtari wa kura icio ciothe ĩgũkorwo ĩkĩrĩkĩrĩrio haha na haha noho mũhotani wa gĩturwa gĩkĩ kĩa gavana agũkorwo akĩandĩrĩrwo na otoria na hau gabere nĩ gũkoretwo ngĩkũthomera maumĩrĩra maku maicigo cia ũmbunge ithano na ũgũkinyĩria ihinda-inĩ rĩrĩ na beno nĩ yongereire kũrĩa mũrũgamĩrĩri wa gĩthurano kaunti-inĩ ĩno ũrĩa nĩwe Joseph Aigata akoretwo akĩandĩrĩra maumĩrĩra maku ma icigo cia ũmbunge 7 na koguo ihinda-inĩ rĩrĩ twetereire tu maumĩrĩra maku ma icigo cia ũmbunge ithano ĩndĩ kũringana na Aigata polling presiding officers kana arũgamĩrĩri a ithurano akuma mĩena ĩtiganĩte returning officer akuma icigo cia ũmbunge 4 nĩ mekinyĩtie haha na koguo kuga harĩ icio ithano tũtigarĩtie cianĩrĩrwo 4 nĩcio irathũrimwo ihinda-inĩ rĩrĩ na koguo returning officer wa gĩcigo kĩmwe tu nowe ũtarĩ ũrekinyia haha na nĩkĩo Ayata hau kabere tũkĩaranĩria nake atũtarĩirie atĩ ihinda-inĩ rĩa ithaa rĩmwe kana mathaa merĩ mokĩte nĩ matanyĩte atĩ nĩ magokorwo marĩkĩrĩirie mĩhang'o ĩno yothe ya ũtarĩ wa kura na makorwo makĩandĩrĩra aikari a kaunti ĩno no gũkorwo ũkĩmatereba gavana wao ihinda-inĩ rĩa mĩaka 5 yũkĩte na kũringana na maumĩrĩra mau makorwo makĩandĩrĩrwo nĩ maumĩrĩra makuma icigo cia ũmbunge ta cia Navaholo kũrĩa Mumias ya irathĩro Kuisero kũrĩa nakuo gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ikolomani o hamwe na gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Likuyani, Matungu na Rulambi. Koguo icigo icio ciothe 7 maumĩrĩra mao nĩ marĩkĩtio kwanĩrĩrwo gũkũ na form 37B ikarehwo nĩ returning officers akuma icigo icio na kũringana na maumĩrĩra maya marĩa makorwo makĩandĩrĩrwo maronania atĩ ihinda-inĩ rĩrĩ maumĩrĩra ma icigo icio ũrĩa ũratongoria gĩturwa-inĩ kĩu kĩa gavana nĩ Fernandes Baraza ũrĩa ũrahũranagĩra gĩturwa gĩkĩ na tigiti wa kĩama kĩa ODM na gũkinyĩria ihinda-inĩ rĩrĩ ahotete kwĩgwatĩra kura 114,259 nake ũrĩa ũramũrũmĩrĩra Cleophas Malala ũrĩa ũrahũranagĩra gĩturwa gĩkĩ na kĩama kĩa ANC nake akagĩa kura 84,414 nake Silas Jirongo wa kĩama kĩa UDP nake agĩte kura 2,848 gũkũ nake Suleiman Subwa wa kĩama gĩa KANU akĩhota kwĩgwatĩra kura 515 gũkũ nake Samuel Omukoko ena kura 435 nake Michael Osundwa
uria urahuranagira giturwa giki na tigiti wa mundu kiumbe akigia kura 472 nake Austin Opito uria onake arahuranagira giturwa giki na tigiti wa mundu kiumbe akagia kura 93 na koguo monimo icio nicio kura iria aikia aya ahuraniria ya agiturwa kia gavana mugwanja mahotete kwigwatira kuma icigo icio cia ubunge mugwanja iria irikitio kwanirirwo na kura iria ciketio icigo-ini icio ciothe mugwanja ni kura 177,490 indi hari na mbeo kura 1,411 ni mateanirio kumana na mathina matiganite ta hihi andu kwaga kuihuria maratathi ma wikia wa kura na njira iria yagereire na mihango ino ya utari wa kura no igukorwo igithie na mbere na ni igukorwo igithie na mbere gutariria mwiroreri uria maundu marathie na mbere guku kaunti-ini ya Kakamega na uria gukorwo kihotana giturwa giki utoria gukoretwo gitariria hau kabere ni agukorwo na gibarua kinene kana ni agukorwo na wira munene wa kuhingiria aikari a kaunti ino amu mari na mwihoko munene na makiria kuona ati ino ni imwe ya kaunti iria ikoragwo itigitwo thutha guka ni mihango imwe ya uthii wa nambere amu ta guoka ni mihango ni waki wa farafara kurigana na ripoti iria tuonete ni ati kaunti ino iri na farafara 3,500 indi hari icio farafara ciothe gicunje kia mugwanja gaturumainya tu nicio farafara kilomita 270 no cio cikiritwo rami na koguo icio ingi ni farafara cia tiri kana igeitwo kagoto na koguo aikari a kaunti ino mari na mwihoko ati waki wa farafara no tabia wa farafara na makiria guria matura-ini matiganite kuria gukoragwo na arimi ni imwe ya tabarire igukorwo igikinyandirio ni gavana uria ugukorwo ukiyukia uhotani thutha wa kwanirirwo haha undu ungi utanyetwo ati no gukorwo ukirongorerio ni uhoro wa urimi na makiria ati dirikania mwiroreri ati ino county ya Kakamega ona thengia ya gukorwo ati iri mwena wa western kana mwena wa ithũĩro ria bururi ni county ikoragwo ihimbiirie urimi na njira nene kuria gicunje kinene kia aikari a county ino makoragwo merigĩrĩire urimi niguo kuota gwikuria kana kuota kwirugamirira muturire-ini na makiria a urimi wa igwa urimi wa mbembe o hamwe na mboco no hau toka hau hari urimi wa igwa aikari guku hau kabere merigĩrĩire na njira nene kiganda kia Mumias kia uthii wa cukari niguo makahota kwendia magetha mao kana igwa ciao kuri kiganda giki nao makona mbeca cia kwirugamirira na oho ni kiganda kia hete andu ingi mawira no ni tonje haria mwaka-ini wa 2019 kiganda giki gikihingwo na kumana na mathina matiganite gukirikana ati ni kiahotete gukorwo na thire munene o ati ona gitingiathire na mbere amu andu aria fegi itiganite iria ciateithĩtie kuhe kiganda giki ngombo ni ciendaga gucokerio mbeca ciao na koguo ni ciambĩrĩirie kuoya indo cia kiganda kiu kwa muhiano fegi ya KCB ni tonje igituma umwe wa arugamirira kiganda giki ikienda kurihwo thiri uria kiganda kiu giakoretwo gikioya kwa ihinda iraya na koguo kuhingwo gwa kiganda kiu ni kwahutirie miturire ya andu ingi kuria andu ingi matigirwo guku matare na mawira guku nao arimi magitigwo matare na gwa gutwara magetha mao na koguo kurirukio gwa kiganda kiu ni undu umwe aikari maratanya ati uria gukorwo kiyukia utongoria ni agukorwo akimateithiriria na ni turakoretwo tukiona governor uria uraima county no Wycliffe Oparanya akigeria kurehe mitaratara kana akigeria njira iria ingiteithiriria kurirukia kiganda kiu no arauma gete kana tamu ciake igere cia wathani irathira mbere ahotete gukinyaniria kioneki kiu na koguo ni mutaratara utanyitwo ati no gukorwo ugithie na mbere na ni uria ugukorwo ukiyukia uhotani oho aikaria guku ni matanyete ati tabarira cia uthii wa na mbere ta waki wa kurekererio gwa kiharo kia Bukungu kiria kiri guku county ya Kakamega mihango ya waki wa kiharo kiu ni gukorwo ikirekererio ni governor uria ugukorwo ukiyukia utongoria uyu na koguo ni maundu maingi matanyitwo kumana kuri uria ugukorwo kihotana na ni otugo ndagutariria hau kabere kurigana returning officer wa county ino niwe Joseph Ayata arena mwihoko kana artanyete ati ihinda-ini ria mathaa meri mokite koguo kindu thaa 5:30 ni agukorwo anirira muhotani wa giturwa giki kia governor amu ihinda-ini riri mihango ya guthurima na kurekereria utari wa kura kuma icigo cia obunge ithano iria itigarite ni rathi na mbere na koguo ni tuguthi na mbere gukurehera uhoro uyu na njira ya imwe kwa imwe
niguo gutigirira ni uramenya kiria kirathi na mbere na oho no nyende kumenyithia mwiroreri ati aikari aguku kiria county ni ya Kakamega ni makoretwo magitungirio na njira nene ni afitha ya IBC o hamwe na ahuraniri turwa ngura ni makiuga ati ni marakenerera uria mahotete kugacirithia thayo county nino ona thengia wa mihango eno ya githurano gutire shira kana thina o wothe ukoretwo ukiyumbiria na koguo ni matugiretie aikari makimera ati mathina mbere o uguo niguo gutigira ona riria maumirira maya maukoro makianirirwo ni maguthie na mbere kugacirithia thayo ucio na kuringana na afitha uyu wa kurugamira githurano Ayata augite ati ni kuri na afitha a borithi a kuigana aria ihinda-ini riri marathiururuka aguku icigo-ini itiganite cia ubunge o kwamwe na matauni-ini matiganite niguo gutigirira ati thayo nuragacira na gutigirira ati aikari ni mararangirwo na njira iria yagirirwo kuria maugite ati ona maumiriro matangatho muingi no umire kugwira muhotani wao no indi ndugatabanie mihango eno na njira ingicungiriria thayo wenyenye kana gukorwo na thina o wothe wa ugiteri na koguo ni togothi na mbere ukurehera uhoro uria urathi na mbere kwiyumiria guku na wona maumirira makuma icigo icio inya iratarwo na guthurimwo ihinda-ini riri ha thutha wakwa wona marekererio ni gukorwo gikurehera mwiroreri imwe kwa imwe niguo ukimenye nu urayukia giturwa giki kia gavana wa county ya Kakamega. Kamau twina Harun Njoroge wa Maina na Gathoni wa Jehia aria mari kuri igoti-ini ria Supreme nao makifuatirira maundu uria maikaire kuu na ni guku studio twina wakiri Kinyanjui Theuri tukiaria uhoro wa shira uyu by the way wakiri tena gutiari igoti ria Supreme twakinyaga ni court of appeal gutiari Supreme irokire na katiba eno jero na purposely no Supreme ni athondekirwo ni undu wa kodi dispute cia presidential elections. Of course, Supreme Court no ikaruta mawira mangi. Tama ukoro magithikiriria appeals cia kuma Court of Appeal. Magithikiriria appeals cia kuma Court of Appeal. Tene cira uyu wabaira go High Court. Ugathikirio ni jaji atatu. Ugathie appeal. Ugagithirira appeal. Cia hende ya moi he cira wabairetwo. Ndikane kaundu ta kau. Kore cira wabairetwo. Na ugituika nga ndasavetwo on time. De amatifa de amatifa no hedio otiare na independence jaga ya judiciary koguo gutire hedio na mundu ona wabaira gokoneka utare kiundu ya mathekania no tata icikuiciria bururi witu ni ucenjetie uri hari ukinyete ri ucenjetie koguo ona cira ukibairwo kuria Supreme Court ni roneka ni handling yake majaji acio ni makorwo me fair utire guoya ucio muno ati ndabaira ni uguteo kana ndabaira ni ugwitikiria to kiu nikio mundu wothe ungithige utini angitigira mundu na yuri atiriri hindi ino engeri ria gutare githurano ri jaji makoma magikate ni mawira mangi wa mbere ndakwira appeal ciothe cia kuma Court of Appeal iria cietikiritio matigwa ciothe no ikorirwo ni anything iradi na interpretation ya katiba ni automatically ni thia ko koguo kindu giothe gigikorwo ni urauga katiba ni kuhinyiriithie na njira ihana ucio cira ni mwitikirio thie Supreme Court no gikorwo hena kindu kigikiretwo kitagwo kia general public importance kindu kia bata muno he muingi no niguo mwitikirio cira ta ucio thi Supreme Court ri no nginya wambe ufaire application Court of Appeal ya kuhoya Court of Appeal ike kindu gitagwo certification ya kuga ati eyo ni matayagirwo korwo igithii Supreme Court kana uthi Supreme Court ufaire application teyo koguo maundu macio appeal cithia kuu ndauga ni uhoro wa katiba no uhoro wa kindu kia bata muno he kuri muingi aya no he kindu no ufaire petition ingi straight kuu itagwo advisory opinion maundu mothe megie uhoro wa counties ugienda itua ria kindu kigiete magavana kindu gia county mwitikirio faile kau directly as a petition tena ya presidential na ukaheo maumirira ni Supreme Court. Good. Tareke gucokia thutha hanini tu wakiri tondu turariria andu matiganite na miciriria ni tofauti tondu he mundu ndona akiuria atiriri President Muthure William Ruto agite ukorwo akihitithio niki na ni akianireirwo ni IBC watho uria ugite ni riri ni ati president athurwo
no nginya kũheanwo thikũ mũgwanja thutha wa gũtangatha mũthenya ũcio wa declaration of results ta ũrĩa Ruto atangathirwo he thikũ mũgwanja iheanagwo nĩguo mũndũ ũrĩa ũtangĩkorwo aiganĩire etĩkĩria athiĩ Supreme Court ũngĩbaira rĩu wabaira haha thikũ ici mũgwanja so yaring'i ndĩgĩthiĩ na mbere tondũ no yagĩrĩirwo gwĩkwo within 14 days after that akorwo hatirĩ cira no tondũ hena cira ũhoro ũcio ũkamba kũrũgama thikũ mũgwanja ciaku wabaira cira ũcio rĩ rĩu thaa ici cira ũbairĩtwo nĩ andũ mũgwanja kana petition mũgwanja nao jaji aya a Supreme Court na makao me mũgwanja rĩ makaheo thikũ 14 matue cira ũcio koguo thaa ici gwĩciraga mũndũ tũtigĩtie thikũ ta ithano thikũ nini mũno tondũ mũthenya wa mũico akĩrĩ mweri ithano matigĩtio na thikũ nini mũno makorwo makĩamũrania andũ aya na ũrĩa mangĩamũrania nĩ wa mbere kũringana na katiba niĩ gũthoma gwakwa gwa katiba kugĩte cira no ũteo na wa kerĩ cira no igoti no rĩtĩkĩre petition riuge gĩthurano gĩcokero kĩa presidential ĩno ĩngĩ ya gatatũ nĩ debatable ya kuga kana igoti no riuge gũtarwo tondũ ta rĩu ithurano ici ingĩ ciothe cia gavana na ma MCA rĩ ona mũndũ nĩ athiaga tu igoti-inĩ akauga atĩ niĩ ndĩrenda kũra itarwo rĩngĩ ũtakũhoya ihoya rĩngĩ ukauga tu I just want a recount of the votes na recount yekuo mũndũ ũrĩa woneka nĩ acinda nĩ atuĩkaga declared nĩwe wacindire rĩu hena argument kana igoti rĩ no rĩcitare nĩgetha rĩanĩrĩre no wagĩcindire na Raila nĩ ahoete ihoya rĩu ena ihoya rĩa kuga ingĩcokerwo itarwo rĩ oneke no acinda rĩ atuĩke no atuĩka president ũguo jaji no nginya ũmũhoe no nginya uge kĩrĩa ũrenda ũgĩthiĩ igoti-inĩ no nginya uge niĩ ndĩrenda kura itarwo rĩngĩ kana kura gwĩkwo scrutiny gũtarani no kuoya fomu kauga 1 2 3 o ũrĩa ĩtaragwo hĩndĩ ya kawaida no he kĩndũ gĩtagwo scrutiny scrutiny nĩ kuoya kura icio igatarwo ikoneka nĩ cigana igacoka ikoneka kana he mũndũ waheanirwo na mahĩtia igacoka ikarorwo kana he kanyamũ gatarũrwo gokĩra hau na mahĩtia yani kũrora makĩria na gũkororania na counterfoil tondũ ũgĩikia kura he kanyamũ karĩa gatigagwo ta gaceki no nginya ũroranie kana namba icio nĩ iratwarana haya rĩu warora petition ici watwĩra cirĩ kũrĩa igoti-inĩ rĩ cira nĩ mũhũthũ kana cira nĩ mũritũ gũtirĩ cira mũhũthũ ũndũ wa mbere niĩ kĩrĩa njugaga nĩ atĩ gũtirĩ cira mũhũthũ ũndũ wa kerĩ cira ũrĩa wĩho ti mũhũthũ na nĩkĩo ũngĩona andũ aya mũndũ arenda mawakiri kuma 30 gũthiĩ 40 cira mũhũthũ mũndũ agĩethagĩra wakiri ũmwe no ũtirĩ mũndũ ũngĩenda gũthaka tondũ nao andũ aya makĩrũgamĩte gĩtĩ gĩa president mahũthĩrĩte resources nyingĩ mũno na magakorwo investment ya mbeca ya kĩmeciria ya andũ nĩ nene mũno koguo no nginya magerie kũrigĩrĩria mũno kĩndũ kĩrĩa menakĩo koguo na ti cira mũhũthũ we warora rĩ ũngĩkorwo ũritũhĩire ha nĩkĩ kĩraũritũhĩire cira wa election ũroragwo na maũndũ merĩ kana matatũ ũndũ wa mbere nĩ haroragwo ũtheru wa process ya gũikia kura ũtheru it is called the quality of the election quality gĩthurano kĩo kĩenyewe mwagĩkire na njĩra hana atĩa gĩkĩrahanaga atĩa mũtaratara wothe ũhana atĩa na gĩkĩrorwo quality rĩ nĩ hakororwo bara kwanjia harĩa kĩambĩrĩria akorwo nĩ commissioners rĩ marahanaga atĩa process ici cia procurement rĩ nĩ ciekirwo wega ikwambia kĩambĩrĩria for example cia ballot papers na akĩrora ũguo nĩ hakuona kawaida rĩ tuge ta ũngĩrora complain ĩmwe ĩna Raila rĩ na tuge mũndũ aya commissioners mũgwanja na commissioner aya mũgwanja rĩ he ana arĩa mataraiguana na Chebukati na watho wa bũrũri ugĩte atĩrĩrĩ watho wa bũrũri ugĩte commission nĩ yagĩrĩirwo gũtua matua na ĩtuaga either makaiguana andũ acio othe kana makũiguana rĩ magaikia kura arĩa marĩ aingĩ rĩ magacinda itua rĩkauma kũrĩ o ũguo nĩguo
commissioners magĩrĩirwo gũkorwo makĩopa kũndũ guothe ona thaa icio ona twathi Supreme Court jaji nĩ mũgwanja majority nĩo magatua itua ana magiuga nĩ gĩgũcokerwo kana ana mauga nĩ gĩgũteo ya ti jaji gũtigĩtuĩka atĩ nĩ jaji rĩu president kome nĩwe kuga o nĩguo gũgũthiĩ no nginya itua kũrĩa commission kũrĩa commission kau nĩ kaũndũ kamwe kanene mũno karĩa Supreme Court ĩkũbatara ikorwo ĩgĩciria maũndũ mothe nĩ gwĩciria atĩrĩrĩ twĩna commissioner mũgwanja rĩ matiraiguithania makũiguithania rĩ watho wa bũrũri ugĩte atĩa tondũ ta ũkĩrora one of the complaints kĩrĩa-inĩ kĩa vice wa commission Cherere nĩ arauga o mathurirwo mweri wa kenda nĩguo mathurirwo magĩtuĩka commissioners kawaida ballot papers ikoragwo ikĩprocure January no ici ciatuĩkĩte cia procure gatene haya auga mathi kũrĩa kũndũ gwĩtagwo ndiũka nĩ Venezuela kana nĩkuo mathire kũrora ũrĩa cirekwo nĩ bũrũri wa Greece nĩkuo ciaumire mathi kũu nĩ makũrĩte kwĩna parallel ballots cia presidential na makiuga matirĩ merwo makĩũrio nĩkĩ makĩrwo ĩmwe nĩ gũtigwo kũu ngahe maũndũ marongereirwo kaũndũ makĩrirwo ũguo ũkona hau hakahana ta hena pattern warora akorwo watho ũrĩa ugĩte nĩ atĩrĩrĩ na ũngĩbuata cira ũyũ wa Maina Kĩai wa the Supreme Court watuĩkire wĩra to tally verify and declare nĩ wĩra wa commission gũturanĩra na kwanĩrĩra no rĩ mwanĩrĩri rĩ kũringana cira ũcio rĩ nĩ chairman mwanĩrĩri but wĩra ũyũ wa tally na verify rĩ nĩ wa commission as a body harĩa ngonera hena kaguoya hanini atĩrĩrĩ gũkũ Bomas rĩ nĩ kũrarĩ na complain nene mũno ya ĩyo process no wekaga ũhoro wa tallying na verification no wekaga tondũ kũringa oigua some of the commissioners kĩrĩa marauga rĩ na nĩ gũka rĩu nĩ gũkĩaria about advantage ya petition nĩ wakiria thia mĩena yothe nĩ tũgũcoka tũkĩarĩrie ũrĩa na defense marauga rĩu kũrĩa Bomas rĩ Cherera rĩ na Nyang'aya rĩ na one of the other commissions na one of the other commissioners marauga mawĩra marĩa maheirwo kũu nĩ Chebukati rĩ timo mawĩra marĩa magĩrĩirwo gũkorwo magĩka marĩa merĩtwo nĩ watho wa bũrũri tondũ kũratuĩka athire mwena wa security ũngĩ anyitaga andũ ũgeni ũgatuĩka atĩrĩrĩ ta wĩra ũmwe wao rĩ waheirwo CEO Marjani na gũgĩtuĩka Guleni atuĩka interested among the other commissioners arĩa maraiguana na chairman rĩu rĩ kĩrĩa marendia rĩ kana kĩrĩa Cherera marauga na commissioner aya angĩ atatũ rĩ marauga atĩ Chebukati was a lone ranger arutaga wĩra eika rĩu agetua commission marauga rĩu Chebukati atuĩkire commission mawĩra marĩa magĩrĩirwo gwĩka mothe na gũikia kura harĩa mahĩngĩcana rĩ matiekire koguo matiatuĩkire properly involved in the process ya gwĩka gĩthurano gĩkĩ na ũcio nĩ ũndũ mũnene mũno ũguo ndakwĩra atĩ ta Supreme Court ĩngĩkinya handũ majaji ana meherie rĩ ndona hena ũgwati kana ndona kĩndũ we makinya ana meherie na niĩ ndirauga atĩ andũ aya ana atĩ nĩo me mwena wa kĩrĩa wa the truth wa ũma niĩ ndiũĩ no mwega kana no mũru niĩ ndingĩmenya no Ngai amenyire ona jaji matikamenya no mũndũ nĩ agĩka ũthuthuria nĩ gũcoka oni ateire kũringana na niĩ rĩ nĩo ndiona no kũmenya no wĩ mwena wa ma nĩ hinya no kĩabata nĩ atĩ watho ugĩte atĩa good na hau niho jaji egũkorwo akĩrora process ĩyo yothe ya gĩthurano kuma kũgũrwo kwa maratathi kũrehwo ma commissioners wĩra ũrĩa mũndũ akĩrutire hau niho mũno megũkorwo makĩrora ĩyo nĩ tũraria ũhoro wa quality no tũgacoka tũkongerera kaũndũ kangĩ complain ya petition ici rĩ
he kaundu nie itoikani makatima gagutwika atiriri he andu matonyaga server-ini hackers athogothi magatonya kuria result cirathio kurigana riu no ria cira urakirwo kugatwika atiriri ati ici form 34A ri nicio ciuragio kuria polling station no cigatwika ciokari he mundu wahota ciathia kundu cikamba cikahana ta ciatwaro keheri-ini na cioka inform ya mbica tondu ciahuragwo mbica igaikio server-ini through Kim's kit no ciatwika ciakinya server-ini mundu akamba kuciretain na igacenjio uria kurerwo ciacenjio ri igacoka riu igatomwo ci PDF ni document ikigarurika na ti uria yagirwo korwo igitomwo uguo niguo timu irauga ya Raila Odinga na andu a mugwanja atandatu angi mafailite kiria petition of course timu ino ya Chebukati ni iraregana no ugwati ungi uria munene twinaguo ri ni ati IBC ri ni korwo na mawakiri na ni korwo de wakiri wa IBC de marutagira wira ona last time gwe ndekete petition ta 10 iu andu aya ma-applyaga gutwika mawakiri makathuthurio makioneka kana makahota kuruta wira magatwika sawa kwina mawakiri 40 IBC riu ri timu ino ya Chebukati ri ni thurete andu amwe marugamirire Chebukati na marugamirire IBC commission iri iu IBC nio first respondent mundu uri uthitangitwo wa mbere haria no timu ino ya Cerere nayo ri ni thurete mawakiri marugamirire na marugamirire IBC kwe IBC ina two sets of lawyers Chebukati na aria memona wake na munini wa Chebukati na aria memona wake ugwati nduri hau ugwati wirire maundu mere wa mbere timu ya Cerere kauga atiri ni yoririe Chebukati makorwo na mucamanio niguo mathure mawakiri no nani aingi Chebukati akiuga magacamanianga mweri 29 kurigana na affidavit iria cieku aya mai convene meeting tondu watho ugite muri andu atatu you can convene a meeting magithura mawakiri aria makwika presidential election petition kurigana na watho uria ugite mwakorwo na dispute mugetana no magithurite mawakiri yukurigana na watho uria wiho wa IBC ri aya nio mafuatite mutaratara uria wagirwo korwo kifuatwo riu ugwati munene ni atiriri andu a Chebukati ri marauga githurano kiari kiega makauga petition citeo no aya angiri marauga gitiari kiega giteanirio nginya anja iria macoketio marauga githurano gitiari kiega ni gicokerwo makauga maundu mekwo retelling yekwo Kim's kit yekwo comparison na server yekwo comparison na form 34As makauga the process was not clean riu ni ndi majaji uria magutua ngori ri tondu ni utinda magoti-ini wakiri Kenya njui theuri ri jaji aroraga ki akarora ki riu ta haha riu jaji no nginya ambe kindu kia mbere giake kia kumugaidi ni watho wa bururi athie kindu kiki kinene hau watho wa bururi watho wanatuo ndugitagwo president no aya jaji ya Supreme Court ri they are not forced mafuata watho wanatuo ni wega kufuata but they are not binded ati no taru itua ria Supreme Court ri Court of Appeal na High Court na Magistrate Court ri no nginya rifuate no Supreme Court to nginya ifuate uria atuire no yone hena bata mathame to vacate that position na nikio rona LSK ni thiete kuga ballot papers iria ikorwo ci rejected ri cikorwo igetarwo macenjie itua manatua matue undu ungi na rimwe mundu ni magoti metekerie meke oguo turari uhoro wa quality turari uhoro wa quality no kirede ogani atire petition ici ciekuo ri ti huthu ni ndito na ndugucoka riu tuthii uhoro wa quantum kana quantity
twari horo wa kwori twari horo wa uthaka wa kindu uthaka wa kindu akora handa otire ta igwa ko mothe nikora handa oti kuria Kinangofu riu otio ri mundu amba guthi korora riri oti ino ni thaka ukarora kana mbego ni ndaihu kana cina thawani maundu macio iyo ni quality ugacoka ugathi riri uritu iyo ni quantity haya riu tuthi quantity ni naneo timu ya ruto iraruira muno ri Raila ni marauga nyamo ici ni ciacenjirio no ruto akauga atiriri tuthi form 34 ciothe tutige manegene maingi inegene ritu nario ringi kura ikagio ni mundu na expression ya andu a form 34 area ya haria polling station tondu na itua ria oria igoti ya I think Raila won ni yaugite githurano kia president githiragira polling station haha woka ri ni uhoro wa go collect to tally verify and declare ati kindu gicenjia ona ngiona mahitia meho mawazi koguo timu ya Ruto ikauga atiri na timu ya Chebukati ici form 34 ciothe cieho na watho ugaga cira wa petition wa fairwo icio form ciothe ciagirwo gutwara Supreme Court I think within 2 or 3 days ni ndware ko makauga atiri maoni ma muingiri kana itua ria muingiri ri form-ine icio na icio form ni ironania Ruto ni acitire ici story nyingi turahura ri guku njari itiratuteithia of course magacoka makaregana na maundu mangi especially makuga server ni atuikire hacked ni mararegana na uhoro ucio na ngona mundu ta Githongo gwiciria ni ari John Githongo ni ekete affidavit ya go support petition na akiuga he mwanake wa muri ni kwa ina wici petition yake ni guyugite na akiuga ndenda kuga no tondu mundu no angeo no nginya agitire source na ni possible I mean twanona Musando ni agikuire turonire wa Embakasi East ni arahurukire wa Kirugo ya Kirori natural causes no wega gukigitira tondu ni tu kwi kindu gitagwo witness protection no ni aracokire aracenjia araka affidavit ingi arauga hani ahititie tunya muturia onaga ni twa trial ko trial ya mundu kugeria kuona kana no igire server ini akaremu ko ni ekete affidavit igire na akakigirwo muno akiro no ona wene no ahegeshaga andu ugatuma tu andu magiorugari quality and quantity unihekagwo qualitative analysis and quantitative analysis korora cira urito wa cira ucio na nikiria ndiauga ni atiriri cira ni petition ndukanahuthie petition acha ndaneka petition imwe ndonete tayari huthu imwe iria nie ndaneka ngatene imwe petition iria njikite ta 30 na yari yagithi kundu gwitagwo Bama Chogu Borabu kaundu kanini tu no na githurano kiu ri difference there nene muno guo kono wahitiria polling station yemwe to kwe ma presiding officers makorwa me matoyore mareka mundu tari mogoroki akakuyuria form akago saina akago stamp we mundu macio makirora kana mundu tu akandika figures yake ito ni okiandika na itua yake ne faino andika ya fatranginya yathi kore igoti-ini jaji ya mirora akora imahitia agakora imahitia riu cira ukabatara ucokirwo koguo ni kindu njugaga gutire cira muhuthu niguo thengio ndenda twambe twikirie ona twacokereria ni ngurora mawoni ondu mona ciuria iria muroria goko studio turageria gutaukwo turi ithuothe ona nieho ni cira uyu utwaritwo kuri igoti-ini ria Supreme na turateithiririo kumenya maundu maya kana gutaukwo ndeto ino ni wakiri Kinyanjui Theuri tariu hari kiuria kirorio ni mundu etagwo Simon na ona twacokereria kiu nikio gikorwo gikiambere gucokio ni wakiri Kinyanjui Theuri oho no tureterera kuria Mombasa uria kurathie Mwangi wa Maina mwandiki witu niwe wekuo.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. New South Ultra Concentrate is my mom's choice. 1, it is 4 times more concentrated. 2, it's ready to use, no need to dilute. 3, it's packed with 4 times more fragrance. And it smells so good. 4, 1 bottle gives you 40 washes. That's 4 times more washes. New South Ultra Concentrate is 4 times more concentrated. For 4 times more washes and for 4 times more fragrance. Hihi no wende kuigira handu hega ha gwaka nyumba yaku ya guikara kundu kuhoreru na gukurite. Kambuni ya West Hill Shelters Limited ni makureheire Hillside Gardens Muthara o haha weteithie ndagika 15 kuma Thika Super Highway. Kwina mai, thitima, mathukuru na ngari cia ukui wa muingi. Wigwatire broti na thogora mubashirire wa ciringi 499 handu ha 550 wagura cash. Tucerere Ruiru Town Gituamba Plaza 3rd floor, office number L20. Kana Thika Town T Plaza 4th floor. Nitutwaraga andu o muthenya kuona broti hatari marihi. Uhoro makiria hura thimu 0727 200 West Hill Shelters Limited. Invest today for your better tomorrow. Kambuni ya Inooro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Inooro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Umemaliza high school na tunatafuta kole. Come nikusho. Unataka kuwa the next big thing kwa radio ama TV. Come hapa. Imagine pia inaofa catering. Nyaje wase? Pia kuna driving school. Wow, noma sana. Pia huku kuna what? Cosmetology. Fashion and design. Haiko hapa. Mechanical engineering nini au sio? Yes, sir. And of course, IT. Apply now for Thika Institute of Business Studies. Au sio wase? Yohogethi na mbere na kwirorera Inooro TV. Twina wakiri guku studio Kinyanjui Itheuri. Turageria gutaukwo uhoro uyu wothe wa cira uyu twaritwo kuri gotiria Supreme umuthe niguo mekorwo makigathika mitaratara na matho maria mekorwo makirumirirwo cira uyu ugithikiririo ni aria mathitangite na aria mathitangitwo. Na wakiri no atwira ati igoti no riuge kuraitarwo ringi no riuge ithurano gikanjo gicokerwo rina hinya ucio gutara ne hinya tondu akahinda karia tuhetwo ri matigitara no marorio form 34S na no nyingi to ni ngiri 46 form imwe ngiri 46 Yukuga ati mathi o ithanduko mahi na mathanduko no ngiri 46 kuga ati mahingore thiko icio itigarite ri that one is not possible na ngwiciria nikio BBI no yenda kuhitukio ri ni ari na reciria ria gucenjia thiko icio cia gutua cira to ni nini thiko ithatu jaji na uwe ni roni o ira uratwario ni ODM kuria ni Azimio na Rori
Ũngĩhota gũthoma page cigana thikũ ĩmwe kana thikũ igĩrĩ kana ona kiumia kĩmwe ona ibuku mũndũ ahetwo ibuku athomere oikaraga o kiumia kana ciumia igĩrĩ ibuku rĩmwe rĩu maratathi mana nĩ mirioni ĩmwe rĩ makarorwo nĩ ũgũhota gũthoma kũrĩa ũtirĩ jaji ũgũthoma maũndũ rĩu hakinya ta hau rĩ jaji angĩtuga atĩa to kĩndũ kĩngĩ gwĩciria Azimio ĩkĩte rĩ na nĩ ku-overwhelm igoti ũgatwara maũndũ maingĩ mũno nginya andũ arĩu rĩ no makinya andũ mũge gĩcokerwo ũkanenehia ndeto ũkanenehia ndeto nginya ĩgatuĩka ũka-overwhelm andũ arĩa mageria gũthiĩ through maũndũ makaingĩha ũguo no niĩ ndauga akorwo nĩ ndĩ jaji kũrĩa ni maũndũ marĩa ingĩ-isolate nĩ manini ũndũ wa mbere nĩ first of all what is the role of the electoral commission tondũ gĩthurano twĩrĩtwo nĩ igoti nĩ process ũguo nĩguo Raila wani yaugire Raila tu yaugire Maina Kiai yaugire nĩ process gĩthurano ti mũthenya wa kura aca nĩ process na nĩguo ngwaragia ũhoro wa nĩ gĩtheru gĩthurano gĩtheru na tikĩkĩoneka gũkũ nja nĩ no nĩ andũ hendia o nĩ maĩ mahorerete wĩcirio nĩ hoyaga ha gũkĩrĩra koguo hiyo process kwanjia kũrĩa kwa procurement rĩ kwahanaga atĩa nĩ kwarĩ allegation ako nĩ ũroraga TV Kamau ako nĩ ũroraga TV nĩ no kwaria waragia ndũroraga nĩ gwatuĩkĩte andũ manyitĩtwo airport anga mũndũ wa Venezuela marĩ atatũ akuma Venezuela na he nyamũ matunyirwo nginya computer na ndionire kwĩna report ya DCI ya kuga hinya wa indo iria manyitirwo nacio andũ acio na nĩ nyamũ nginya ingĩhota ku access na andũ acio makĩũria atĩrĩrĩ Chebukati akĩmatetera nĩ ahaniĩta amatetera no bakiuanga marehetwo nĩ mũndũ hatiarĩ maũndũ macio matiarĩ very clear no nĩ gwatuĩka atĩ indo cia bata ta icio rĩ ciagĩrĩirwo gũka na njĩra tofauti ti mũndũ kĩũmbe ũguo tu anengerwo kompiuta ĩroikia mondo gadget cia hinya maũndũ macio nĩmo mangĩhana ta mataraga gũtheria gĩthurano maũndũ macio nĩmo rĩu Raila timu ya Raila ĩrauga atĩrĩrĩ maũndũ maya matiratheria ta rĩu riboti ĩyo ya DCI ya andũ acio rĩ no ĩhũthĩke igoti-inĩ nĩ kũhũthĩka no nginya ĩhũthĩke ĩyo kĩrĩ riboti ya bata mũno nayo timu ya Ruto nĩ yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩhota gũkaunta kana IBC na yuge ĩno nĩyonekire no ĩno ndĩramaanisha ũndũ nĩguo gũthiaga no nginya ũkanya ũkauga atĩrĩrĩ you saw this ici tũmi nĩ wonete kana kaũndũ gaka nĩ ũigĩte ka DCI no we ndũtaũkĩtwo wega nĩ ũhoro wa technology good haya rĩu rĩ gĩtĩ gĩkĩ gĩa president kĩarĩ na thĩna 2022 nginya gũgĩtuĩka gĩthurano kĩu gĩcokerwo rĩu ningĩ nĩ kĩagĩa na thĩna 2017 sorry rĩu ningĩ nĩ kĩagĩa na thĩna 2022 ici ingĩ cikorwo citheru cio ithurano ici ingĩ ta cia gavana cia gavana cia senator cia woman rep na hai mwetheru na hai mwetarĩ theru hai mwetheru rĩmwe andũ nĩ meyũragia ta rĩu niĩ ingĩrora ũrĩa kwahania kũrĩa gwitũ nĩ ndĩyũragia karigũ toko he kĩũndũ gĩkĩ itangĩhota kũmenya ona akorwo nĩ njiganĩire no nĩ ũkuona kĩũndũ ũkona kahearĩ na kaũndũ kana nĩkĩ gĩacenjirie ndagĩka ya mũico icio icio no nginya mũndũ eyũrie no waga anja rĩ ũkaiganĩra waga anja mũthenya ũcio anja ĩngĩkoneka baadaye rĩ well and good koguo no hakorwo rĩrĩ no hakorwo gĩkĩ kĩa president ti kĩega no hakorwo ici ingĩ nĩ njega imwe tondũ ka process kayo nĩ tofauti na no hakorwo mũndũ focus mũno na kĩa president gũkĩra ici ingĩ na no hakorwo kĩa president kĩega ici ingĩ ti njega tondũ ta rĩu last time petition ciarĩ nyingĩ mũno niĩ ndekire petition ta 10 personally petition ta 10 kũndũ tofauti cia ũregani ũguo nĩ ta kuga no kĩndũ kĩngĩ kĩroragwo kama tũtarĩ tũrarĩrĩria rĩ igoti nĩ rĩroraga ona ũira ũyũ ũkĩte ũguo rĩ igoti nĩ rĩroraga atĩrĩrĩ atĩ itũmi ici ciaheanwo rĩ did they affect the outcome itũmi ici ũrauga no ũgĩ atĩrĩrĩ polling station ĩmwe andũ nĩ magirio maikie kura no marĩ andũ 5 rĩu nĩ haroragwo rĩ does the effect ya kaũndũ kau ũrauga rĩ no gatũme gĩthurano kĩhane kĩthiĩ ũndũ ũngĩ ta rĩu rĩ no hakorwo I think Dr. Ruto arenda kura I think he has
threshold ĩyo ya igũrũ wakĩrĩa nĩ kũrĩa kĩndũ 100 magana merĩ ma kĩndũ magana merĩ ma tatũ thate rĩu rĩ igoti no nginya rĩyũria atĩrĩrĩ itũmi ici cirerwo rĩ nĩ njiganu cieherie kura 230 tondũ no ũkorwo neganete mũno no uge kũrĩa kwarĩ na thĩna nĩ polling station ĩmwe kana igĩrĩ cina kura 10 kana kura 20 kana kura 100 yeah? Would they affect the outcome of the elections? Maumĩrĩra ma mũico nĩ marahutio na thĩna ũyũ warĩ Kĩambu rĩ kana thĩna ũyũ warĩ Mombatha rĩ akorwo nĩkuo kwarĩ na thĩna rĩ kana kaũndũ gaka ka procurement rĩ no gatũme atĩ korwo nĩ gekirwo wega kura ici 230 ciage ĩto tene gwatuĩka tene ũngĩatuĩkire hena mahĩtia cira ũgathirĩra hau no rĩu kĩndũ kĩrĩa ũngĩcokia kĩũria kĩu no nginya wĩyũria atĩrĩrĩ akorwo he timu ĩrauga gĩthurano gĩtiarĩ clean rĩ na ũkona hakorwo for example he mũndũ watonyire server-inĩ niĩ ndingĩmenya nĩ tũkũmenya gwekwo to nĩ njũĩ no nginya gũgĩkwo audit nĩ IBC no nginya rore server there is no kĩrĩa Supreme Court server no nginya rorwo ĩgĩkorwo nĩ breachĩtwo rĩ that alone for me ti kĩndũ kĩega ĩkorwo nĩ breachĩtwo na gũgacenjio form one ĩmwe kana igĩrĩ rĩu hau ti hega hau ti hega no ĩgĩkorwo gũtingĩrĩtwo cira nĩ wahũtha warora wakiri igoti rĩrĩ rĩa Supreme nĩ political no rĩkorwo rĩna siasa rĩo thĩinĩ mũtaratara cira wa election nĩ ũkoragwo both legal and political yeah as much as possible nĩ ũkoragwo no nginya meciria-inĩ ma mũndũ ũcio akorwo no mũndũ ta mũndũ ũrĩa ũngĩ in as much as mũndũ ũcio no akorwo akĩenda gũikara raini ya neutrality rĩ ta rĩu rĩ no ngwĩre atĩrĩrĩ mwena wa Raila na mwena wa Ruto he jaji ĩrĩa marorete makona ũyũ rĩ no athikĩrĩrie yeah na ningĩ jaji nĩ ũkoragwo maũndũ mangĩ mere he jaji conservative nĩ kuuga atĩa mũndũ wendaga maũndũ maikare guo marĩ mũhoreri na he mũndũ radical kana mũndũ on the left mũndũ wa ũrenda maũndũ macenjie mũndũ ũngĩcenjia maũndũ na ihenya mũno iu andũ acio nĩ maroragwo ta ũgĩthiĩ igoti rĩa Amerika rĩ magĩthura majaji andũ maroragwo ũguo matua ma jaji ũyũ rĩ kaingĩ ndaikagĩrĩra thirikari nĩ conservative na he mũndũ ona akorwo nĩ kaũndũ kanini mũno nĩ akuga thirikari nĩ ĩhĩtĩtie yeah nĩ mũndũ radical yeah rĩu rĩ ajaji acio nĩ maroragwo he mũndũ ũngĩona mahĩtia mamwe kana mere auge gĩkĩ kĩnyama ti kĩega haya good rĩu kũrĩ andũ makiugaga atĩrĩrĩ Raila atakaiganĩra Raila karĩo we ũgĩthiĩ igoti-inĩ ũgũthiĩ igoti-inĩ kwa Raila rĩ ta rĩu gwathire 2017 harĩ ũndũ gũteithagia wega mũno gũtirĩ kĩndũ kĩega ta gũthiĩ igoti-inĩ tondũ watho ũngiugĩte ũthiĩ igoti-inĩ waku kĩndũ kĩũru nĩ gũikia mahiga ũngĩnjĩra atĩ Raila nĩ ĩkagia mahiga kana nĩ eraga andũ ake kũng'oa reli hau nĩ ngwĩtĩkania hau nĩ mahĩtia no wĩkĩte ũrĩa watho ũrakwĩra watho ugĩte wenda kũrũgama gĩtĩ kĩa president rũgama wa kũiganĩra thiĩ igoti-inĩ mahĩtia makĩrĩ marĩkũ alafu watho witũ nĩ ũkoraga tondũ watho ndũthondekagwo nĩ mbunge peke yake watho nĩ ũtaũragwo na ũkahana ta wathondekwo nĩ igoti koguo kĩndũ gĩtagwo evolution ya we are much better today ũngĩona rita rĩrĩ for example nĩ kwarĩ na kĩndũ gĩtagwo public portal ya andũ o mũndũ nginya mũndũ kĩombo nĩ ũgũthiĩ download document print icio form 34As hena transparency yũkaga nĩ ũndũ wa andũ arĩa marũgamĩrĩire gĩthurano gũkorwo nĩ maraheo mataro nĩ igoti koguo macira nĩ mega mũno it help us to develop the law harĩa tuona hena thĩna rĩ ta rĩu thikũ ici 14 tũkona hena thĩna tondũ andũ aya makũheo thikũ ithatũ meyarie matigwo na thikũ igĩrĩ cia gũtua na kwa kawaida ona cira ũtarĩ mũritũ rĩ jaji nĩ oyaga nginya mĩeri 3 nginya mĩeri 4 rĩu haha rero thikũ igĩrĩ ũkorwo ũtuĩte cira ũrĩa mũritũ biũ bũrũri-rĩ nĩ ũyũ wa presidential election ũyũ nĩguo mũritũ piũ na mũndũ araheo thikũ igĩrĩ koguo no gũkinya handũ meyũrie rĩrĩa gũgatua watho gũcenjio moge thikũ igĩrĩ itiganaga ona already ũrĩa warĩ BBI rĩ warĩ thikũ 30 kũheanwo thikũ 30 na no cio njega atĩ gĩthurano kĩa America nĩ gĩkagwo November I think 20th kana whatever date na president agatuĩka agĩrwo gũtonya
January some date. Kuna clear 2 months when you can sort out all these disputes. Neguo. AIBC ire githomo yo githomaga na macira ma. Githoma muno ona kaingi ta ungirora icio affidavit ciothe iria faire igoti-ini cirauga from Raila Odinga 1, Raila Odinga 2, Maina Kiai marathi makamba makari uhoro wa watho uria igoti riatuire. Igoti riaugire atiriri, it is a process, is not an event. Yeah? Kwa IBC ethomete muno ifuata muno tau Chebukati ni aragia kauga ati ni nderirwo watho ugite thiko mugwanja. Na ni augaga ni akuotaga muno ni ati ndakiuga atiriri nderirwo atiriri ndigatangathe itanyitete original cia form 34S. Kono likanya kauga atiri igoka ngeka comparison. Nikyo atoigire thiko mugwanja. Igoka karora atiri ino yukite na savary ihana o cia hanana na eno. Iyo ni verification. Nio araida cherere tuge cherere acio nio marauga atiri ithu tutietikiririo twike oguo. Twairwira wa kunyita ndugeni. Andu aria matari commissioners makiheo wira na IBC ni commissioners mugwanja. Haya, riu ri twina president muthure Ndagitari William Ruto na ni munengere certificate ni IBC. Igoti rigitua atia uhoro wa certificate yake. Riatua gicokero ri ikuga certificate yo ni akanjwo. Koti gutunywa Niku ukuga ni akanjwo ko atia certificate githurano gicokero. O ta uria Uhuru ahetwo. Uhuru ni ahetwo na report yo igatwarirwo president wa Supreme Court na ikaheo mundu uria wagicida. Iu wagituika ndona cida ri kana wagituika githurano ndungihota kumenya no acida ri. Ndageraga no arega kurega no kiweca no ri wateithika nake. Hatire njira ĩngĩ ya kuoya hatire tokio vadhuro ile thirikari ugikorwo no but in terms of democracy hatio ndungi ungika no keregane nayo kiuya andu magethi street ito ria Raila ekite to last time Raila ni aregire guthi githurano ya cokero ni augire to haria hena uritu na githurano giki ri ni ati last time ri commissioner matia blame Romono thina o meri todo thina okire riria judge moririe server ireho irorwo gari kana muite makiuga anga andu amarogamire akuria France metoro makiroma mamokerie we thina ni riri igoti rigiuga atiriri aya commissioners ri might not be in the right frame of mind or they are not the right people to conduct the election. Haya, good. Niwekaga kugeta commissioners. Hekiuria giukite kuma kwi mwiroreri akoria atiriri commissioners aya ana mareganite na Chebukati ri no mathi kuruta wira igoti-ini no metwo ona ino ndirekwo kindu gitagwo viva voce irekwo viva voce ni kwaria ya ino irekwo na affidavit kwa uthire mundu no korwo very special mo wetwo cross examination affidavit riu tugukiandika wira waku wira mwandike ukandika tondu gutie na time ya guthi kuri andu 500 gwika ate ni mundu ni kwandika andikaga ungienda kwandika wira waku no wandike affidavit igacoka igakorwo he mundu rahura muhuri ni uria ugite ucio no wira neguo riu reke njuke hari kiuria gia Simon kungituika tondu tutioi ati githurano gicokerwo Azimio marauga ati Wafula Chebukati ndagakorwo niwe chairman wa IBC hau atia hau okay no tigoti the thuraga ma commissioners commissioners mathuragwo na president through what is called a political process which ya gari ona thina kwiciona tugithondeka katiba baadaye twagirwo gwiciria muno how do we choose the commissioners no igoti regiuga atiriri igoti regithiriuga atiri mahetia mari he commissioners uguo ni kuga maybe they are incapable riu no gire ni mathoma githomo ni mwathoma
thiĩ mũthondeke gĩthurano kĩega no ngiuga atĩrĩ kũringana na ũrĩa tuona andũ a matingĩka gĩthurano gĩkĩ will enter into what is called a constitutional crisis twĩgwati-inĩ wa gĩkatiba tondũ nĩwona katiba itũ ndĩcirĩtie kĩndũ ta kĩu ndĩcirĩtie atĩ commission no ĩtharũke it's a crisis na nĩ kuga rĩu temporary incumbency ya president o ta rĩu president ũrĩa wĩho is a temporary incumbency nĩ kuga eho tondũ president ũyũ ũngĩ ndarĩ aroka no he maũndũ maingĩ mũno atangĩka ndarĩ na hinya nginya wa gũthura commissioners ndangĩthura waziri cabinet secretary ndangĩbuta haya commissioners mathuragwo no maumaga nĩ president kama recommend makauma sectors tofauti magathi bunge kama hetokia bunge kama thuthuria kahetokia process hiyo ya ihinda rĩigana atĩa ndĩngĩikara you can fast track the process but now rĩu no gũthurana thaa ici na president is a lame duck president lame duck kumaanisha ndarĩ na hinya wa gĩkatiba nĩ mwaure ma hinya mamwe ĩno nĩyo ngarama ya democracy nĩyo ngarama na katiba he maũndũ ũteciragia nĩ maũndũ watho ũthiaga andũ magĩthomaga makĩendaga kũcenjia ndũngĩkaba njĩra ciothe ona gwaku mũgũnda kũrĩa thungura ihĩtũkagĩra na kĩrĩ ũthiaga ũkona harĩa ihĩtũkĩire ũgekĩra waya hau rũciũ ningĩ ũkona harĩa kĩihũ kĩrokĩire rĩu kĩrĩa gĩkagwo rĩ at some level you enter into a compromise mbunge gacamania ĩkauga tũthondeke kĩndũ ta IPPG to be able to take us through this crisis hatingĩga mũndũ ũngĩ gwagwa mũndũ ũngĩtĩkĩra etĩkĩre uge atĩ nĩ ndeherera ndiyo we nĩwona Ruto akĩgwagwa kana Raila ndĩrega twarie tũranie president gĩkĩ gĩtikwenda itherũ gĩkĩ ta iria citũ cia seneta kũrĩa gĩkĩ gĩtikwenda itherũ no niĩ ngĩũrio thaa ici rĩ niĩ ngĩenda ngoro harĩa Ruto arĩ ingĩenda ngoro nĩ ndĩratuĩkire nĩ ndĩracindire reke macira mokage nduĩkaga nĩ ndĩracindire he andũ ndĩrarĩ rĩu ndũyona kũrĩa mitaani he andũ no marakĩaria he andũ ndĩrarĩ andũ marauga atĩrĩrĩ kaĩ Raila atangĩeherera kĩenda kweherera nĩ eherere no niĩ democracy tũkiuga niĩ ngiuga reke watho ũbuatwo igoti rĩngĩtua na no rĩtue atĩ Ruto no acindire rĩ very high possibility no rĩtue ũguo then Ruto atuĩke sworn in he has a very good promise maũndũ marĩa arenda gwĩkĩra bũrũri ũyũ ma bottom up let him implement na nĩ mũndũ ũngĩkĩruta wĩra na gwĩkiuga ndangĩruta wĩra tondũ nĩ mũndũ very active nĩguo ndenda tũikĩrie no tareke mwĩroreri tũmũharĩrie kĩmeciria maũndũ marĩa mangiumana na cira ũyũ kũringana na meciria maku wakiri Kĩnyanjui tũharĩrie mũndũ ũyũ nĩgetha ndakanakorwo nĩ kĩũndũ kĩmũmakie maũndũ marĩa ũrona ta mangiuma igoti-inĩ wa mbere no rĩanĩrĩre wa mbere cira no teo cira wa teo Ruto ahĩtithio atuĩke president wa bũrũri witũ wa kerĩ hena ihoya cira no wĩtĩkĩrio gũtuĩke tũcokere gĩthurano icio igĩrĩ they are the main possibilities icio igĩrĩ they are the main possibility wa gatatũ and is very unlikely because it's very contentious nĩ itarwo kura icio kana ciĩkwo collecting cinyitithanio gũtuĩke ciatarwo rĩ Raila no acindire aheo nĩ ũretwo gũtarĩ itarĩ citarwo rĩngĩ ciothe na ihinda icio fomu ituĩke Chebukati atarĩte ũru itarwo rĩngĩ cioneke Raila no acindire na 50+1 it's unlikely that's unlikely especially tondũ nĩ arauga gĩthurano gĩtiarĩ kĩega ũguo ndũngiuga gĩthurano nĩ kĩũru na commissioners matia IBC ndiarutire wĩra wega na servers nĩ atuĩkĩte hacked na igoti rĩngĩkiuga harĩ na thĩna hau rĩ nĩ irauga gĩthurano ti kĩega ũguo tikĩcoka riuge haya mũndũ no ayũrie atĩrĩrĩ cira wateo president mũthure William Ruto ahĩtithio oe thirikari haya kĩrĩa kũngĩtuĩka tũcokere gĩthurano
ni amagakorwo makirugama ni aria mari namba 1 na 2 koguo ni Raila Raila ni number 1 and 2 Raila and Ruto na hindi ya 2017 yari Uhuru na Raila akirega tondu augire commissioners meherio augire akona Chebukati urarugamira na gocia Raila ni aina na Chebukati augire akona Chebukati urarugamirira na commission ni uguo yahanaga ndagicoka githurano-ini to maumirira no maria kuguo akira andu ake matigakiumire na matiumirire nima tondu andu aria maikirie mari hatanu ya kura no gukoragwo na thina wa system ino ito ya democracy ya winner takes it all especially ati uria wacinda ni oroya kila kindu ni ri gathina especially guko gwito tondu ithurano ici twikite ni ikoretwo ci very close ciothe cia Raila iria ekite ici thatu cia during Uhuru's time kwa jo hindi ya Kibaki ni makuhanagiriria muno tiga ya Kibaki ya mbere ri iyo ni acidire clearly hindi ya Uhuru akiconcede no ya Kibaki yake ritwa mari na Raila ri it was a very close election tondu anga uri acidana kurangiri nyanya yari kuranga makuhanagiriria muno handu matigane na tamiri bururi ri uganiketwo gatagati na koguo andu nuthu ya bururi makoneka ithuĩ mani twateanirio na andu nimendaga makorwo na sense of belonging tau kindu katiba yageretie gwika ri ni kurehe uhoro wa devolution niguo tweherie meciria maitu koria kiria kinene haya twahota niguo haya thengio reke twambe tuikirie tugucokereria tondu ndiguku nginya thaa 5 na ndiona tari 4:30 twambe tuikirie hanini turacokereria twina wakiri Kinyanjui Theuri. Asante sana ngoma sana ba Naivasha. Unajua vile umetambaa kila mahali, umepepea kila mahali, hapo nisitoke about. Unajua hivyo? Najua hivyo. Ndio huyu bana. So nani alikuja na hiyo idea ya kushoot hiyo video? Ni wewe ama ni Tula? Ni Tula. Tukashoot akatuma. Kidogo akanipigia simu. Kitu imeenda bwana. Napenda kwenda swimming pool. Lakini si swimming pool ile ya blue ile blue. Ile bana na diagarai. Mami. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ukire gafuracie kanyada bafuye hane mwaga mwe. Mundu kura ndatungaga wa ndugu. Owe koria ndirauga utaguthumbura nikuhikia waceke. Ni ndakurekeire tena muno. Na gutiri uthomaga na rio ngi. Ihinda riu ni kinyu. Nia gutinia mukwa wociari. Naguo wendo ri. Uri weciria oro wa kuhika ringi. Ni ngoro ya mundu kiumbe. Anita ni uri wa kirogo gicire mwanake no akorwo ikwenda. Mwanake ucio ni ekwendete Anita. Uriro wa wendo. Utire mundu ndirenda. Nie ndi sawa o uria ndi. O wa gatatu thaigire na nuthu cia hwaini. Ndeithiai mutindeithie. Uteithio niki? Harike kiratuma warie na hinya uguo. Maundu mothe ni mega. Toxicity yumaga na iguru kwiria yumaga level yaku. Ona andu aria methe waku ri no makurehere toxicity iyo. Harike no tithie tari rarehwo mucii. Ikurehwo mucii oro riu. Ika undu karia ngukwirite. We ni hotire gukongerera. Oh yes, ithuĩ Top Care niturakwira asanti sana nigutwarana na ithuĩ thabarĩ neno ya oigithia na rĩu no tũrakũririkania atĩ twĩna mũgũnda Juja na nĩguo Juja Paradise Phase 31 uria tũrendia 695,000 na kuo Joska twĩna Shujaa Gardens uria tũrendia 595,000 only na mĩgũnda ĩno yerĩ warĩha 100,000 ũgetĩkĩrio gwaka hau icio ingĩ tũkarĩkanĩra naguo mũgũnda wa Matu tũrendia 195,000 mĩgũnda ĩno yothe nĩ mĩirige wega ina gate mae na thitima. Ofisi cito cie Rwai Town kana Roiro tuhurire thimu namba 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uhigithia.
Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Mimi naitwa Vincent Wanjala kutoka Kakamega. Nimeshiriki hii Shabiki Major Jackpot. Nimeweka mishipi 3, nimeshinda shilingi 1,300. Mimi nataka hata wewe ucheze ushinde vile mimi nimeshinda. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Hamwe na uthii wa na mbere mirimu na mathina ma kimwiri no muhaka muturire-ini no naguo urigitani ni ukurite na gikiro guthaitira ruriri hindi ria kuri tiko rikuitwo ni kini riu kini gya kugiko kihana ugu ni nyama higo cikoragwo ciiciga cia guthambia ni guthomithio maria macungagiriria mirimu uguo ragio niyo yetagwo thinokio iyo yehera iyo niyo yetagwo arthritis lens ino utheri ungirema kuhituka iyo niyo ndikaga njereri njira cia gwithema na kurigita mathina ma kimwiri mundu agwa ni undu wa kuringika magirire ukamugarura arore na iguru akorwo ni urenda kuoya kindu kiritu ugatagania maguru ugekera urituku maguru-ini waheare hingura mai witiririe kironda kiu ndagika 20 ndukahitukwo ni tabarira ya uria ndagitari o muthenya wa mwambiririo nginya wa gatano thinacara cia hwaini. Good, thank you. Kathina mbere na kwirorera Inooro TV itua ria Kenya na itua riria inene ritwaritwo kuria igoti-ini ria Supreme kuria cira ukiri kuo wa uregani wa uhotani wa giturwa gia president na mbica ici urona TV-ini ni mbica cia imwe kwa imwe cia kuma kuria igoti-ini ria Supreme kuria cira uyu ugukorwo ugithikiririo kiumia giki itua ritanyitwo gukaheanwo muthenya wa Jumatatu ndeciria hari iguru hari urona federal niho jaji aya mugwanja mekorwo magiikara umuthi iretwo pre-trial conference na wakiri ni ugu geragia gututariria pre-trial niki ni gwithagathaga gwikira mawatho na mitaratara ko uteithia andu niguo manjia cira ri matigacoke na thutha mundu ina kaundu gake gatari kanyitika wega mundu time ile urabatara ukakiuga na akona igoti ri gucoka ritue o mundu akoheo kahinda kaigana atia to mahinda ti maingi niguo kwanjio mumenye mutaratara uria uguthi no kwanjia no gucokia tondu aya ma petition mane maingi gwiciria ma petition na mothe ni mo ma kwanjia o mundu ogicira wake marikie IBC icoke na Ruto acoke aria marafinga aria magukorwo na ũritũ no hau ha IBC gukorwo ina mawakiri setigire tondu amwe nĩ maragi support petition ona ũmwe ndĩaugire onako dana file cross petition of course ukienda mahoya maria mamwe ũngĩbatarĩka rĩ wagĩrĩirwo ku file cross petition no ndĩonire he wakiri ũbairĩte answer to petition akahoya ihoya haya riu ri hekiria kiroka haha kuma kwe mwiroreri arori atiriri hindi ria twari kuria Bomas ri ni tuonaga commissioners othe o mundu agiuka ihinda riake agatwira kura ciaikio na ng'ani agia ici kari kigi kimakianagira maracoka kuregana nakio uguo niguo riu IBC arauga ya Chebukati na niguo Ruto arauga niguo andu aria mara oppose petition marauga riu ni igoti rikuona atiriri andu aya ni gutuhenia matuhenagia igoti rigutua tondu na ni mane ndonire cerere magithoma ndonire magithoma koguo ri nikigakone gutukua maragitukua wana umuthi ukauga ucio ukauga kwena allegation nyingi kinya Chebukati ni augite tunju ni mathire kumuona mena andu angi a thirikari na magithi makimera eke kindu gitagwo moderation of results makiuga ahe Raila kura kana akumuhere gicokerwo ati bururi ni ukuhia kana kiundu ta kiu uguo niguo Chebukati augire niguo arauga tutiui ni uraria ma tondu mundu uyu augite mundu ungi akauga na kaingi ugithikiriria
cira wa mundu mutathikiriria wa mundu uyu ungire mundu mutumia ngitengera haka muga kure ni ndauro ni muthuri wakwa kaingi wona atarima no muthuri agicoka akinya igwa nginya ndarari gukora ari mombathari ukona riu ningi undu ucio wacenjia riu ri of course he mwena uria uraria ma na mwena uria hi uraria ma hema kana mundu agakorwo ni araria ma nuthu akahenania nuthu tondu haha maundu ni meri ma kana maheni riu ri uria ukunyitikana ni arariria maheni ri igoti no rimwere hatua no recommendation no igoti ri kire gikari riu ringikoro he mundu wa committee le kindu gitagwo electoral offense ri ni it can refer no remo punish if it's an electoral offense kana offense yeke type igire no riuge uyu agitwaro kundu fulani athi kwa borithi athitangwo oero hatua nako oero hatua nako haya muteti anginyitikana ekite electoral offense he can be punished and he can also be bad kurugama tako gituika raira ni ekire kiundu electoral offenses are so many igutuike no aroire ku kana kindu ta personation ogikia kura mundu ni athiaga ugetua mundu fulani kana haro indo ta icio nicio cikoci those are electoral offenses yogituika wina ya offense igoti no rego punish kana recommend uthitangwo to wega riu ta supreme ni ko recommend uthitangwo niguo ko na chance of appeal tondu ndingigutwira ri nona we ndwina chance ya guthi kundu kungi haya mheshimiwa Kanini Kega ni aratwirorera na ni aragikena ni direct no thagio mheshimiwa Kanini Kega ari undu arajira run off top 2 rerun fresh election kwi run off na kwi run off irehagwo niki rerun irehagwo niki hihi na run off ithiagwo ni andu eri aria me haria mbere kuringana na uria ndona nyandikire nayo rerun ni githurano fresh ni kuga ndanyita uria arauga tondu ta igoti rigitwe ciro githurano kiari kiuru piuri ni ndu aginya process ginya ma commissioners na kire no riuge hatiari githurano so gukorwo kwina fresh elections kugituika atiri the it is not just about the win then githurano gigacokerwa fresh for everyone who wants to buy or who had applied at that time not new entrants who are shiwana mariho but I don't see us going that route don't route ditadito tone corona na chance yake ni ya kuga mundu anakinya 50+1 ni kwina anza forori ni urugamite thaici itwarie ma forori ni urugamagio na ithurano icio cia president na ino rire igoti ri twauga ni it's both legal and political no ginya riciria ati twauga uri ogothia ate no ginya yake forori na nikio akorwo raithi muno kinya gote cira ucio mangiona itwoguo guguthia atia ma kabatu tuhinge maitho ona ako kwina mathina maria mehore no tuge githurano gitigacokerwo riu ri tukahoni atia uhoro uyu wa githurano giki gia president agikorwo ni kirarugamia bururi agikorwo kirugamitie maundu ri economy na kigiothe ri taru mbeca tugithukomete nyingi ageni mangiroka guku kiria investors thikũ icio ciĩkĩte atĩ rĩngĩ he mũndũ ũrona Kenya nakuo rĩ reke thiĩ Tanzania Kenya nakuo rĩ niĩ reke ngaigĩrĩra Egypt Kenya rĩ nĩ ngũthiĩ Uganda kwa meciria maku akiri Kinyanjui wega nĩ atĩa na gĩtĩ gĩkĩ na gĩthurano gĩkĩ ti wega nĩ atĩa tondũ no rĩciria rĩakwa na ũguo auga ta thaa nginya shares cia bũrũri ũyũ nĩ igũĩte akorwo nĩ ndora ĩgathiĩ igũrũ akorwo nĩ ithuĩ andũ arĩa marathũkũma a bũrũri ũyũ tũtirahota kuona mbeca icio thaa ici gũtirĩ mũndũ ũrenda kũgũra mburoti mũndũ tũbeca twake igĩte tondũ ũyũ ũrĩa ũkahana rũciũ no wega no gũ strengthen devolution gũtirĩ kĩndũ kĩa mbere either twĩcirie kana tũkorwo na mixed breed ya thirikari tuge andũ makĩ form thirikari hamwe ta ya nusu mkate nĩ arĩ na advantage yake no hinya mũno ũkorwo na thirikari ta ĩyo nĩ ũrĩ ũritũ wayo
Itondo akuga uyu akauga Kibaki akuga uyu akuga ndekereirwo mugeka kindu ta kiu icio haro nini ri icio no ni harabatara ati mundu ria wacindwo ri akorwo na ka office na kaundu angika mundu ndakoni atiri mundu ajira na kura 10 na ndina kura milioni 8 na niyo indo ciothe no kai democracy rauga atia iriti uria wacinda uguo niguo rauga ona korwo cinda na muniuru uguo niguo democracy rauga na gutwika cindaga na muniuru gutwika democracy ati necessary ati niyo njega biu no gutioika ine ingi njega gukira yo tutie twamenya ingi njega gukira ki gukira system yo no ithuĩ no nginya tu strengthen devolution na no nginya level of government iheo mbeca nyinga igukira iria iheagwo tondu maheagwo bilioni 350 budget ya bururi ri ni bilioni ni trillion 3 koguo hena mbeca nyingi muno iratigwo ku national hau ni oharo irauma the diria ciratigwo national ni nyingi ukira iria iroka kuria alafu uyu president yoka ri ni urathura andu akuhio the powers of the president are still imperial. The president is still an imperial president. Atire kai president ya mudo. It's an imperial president. President the kido giothe tata ici andu maragetigira Raila oya ari gukahana atia Ruto oya gukahana atia atire turakire na taru ithuĩ rũrĩrĩ rwanyu rĩ githe muti korwo miaka 20 murai na Moi wa Kibaki na Uhuru Kenyatta ni ukirora taru ri tiga andu a ndũrĩrĩ ici ingĩ ciugaga atia itiuga maũndũ mothe megwitũ ndo ma appointment nake akiuga ati mena PS yaiki kogo monaka utoka tayu ni ona igithukoma ati reke ngwire igithi kundu kundu igithie ona ngerie kumera ati ni kio giakwa bakauga aca ni tondu mukoretwo thirikari ni ndo mukoretwo togori-ini miaka ta no na gukugo mutani makiugaga tutirona undu ithuĩ riu andu a rũrĩrĩ rwaku nio makuga uguo no aya ngiri tiguo ni tayu andu hinde ya Moi ri andu ni mauga rũrĩrĩ rwao ri rwateithĩkĩte mũno nginya rĩu andũ metĩkĩtie ũguo Moi nĩ mateithĩkĩte mahinya marĩa makoragwo tondũ president we nĩ arĩtwo hinya ndakahũthio ona akotiwe president Kenyatta kana president Moi rĩ president nĩ arĩ hinya icio appointment ciothe wajia cabinet secretary rĩ ũke ma PS rĩ ũke ma constitutional commission mothe rĩ bũrũri wothe no wake na maundu macio mothe anio maikorwo matongoretie ona gwatuika kwina institution cia gutuma bũrũri ukorwo wi mwegega ri still andu acio we are not fully democratized we are still beholden thaici ni andu igana tuge thaici tiga Uhuru arauma ri Ruto oya kana Raila angioya ri ni andu igana mange mufinga umamung'ethere uguo mamwire no ni acio nginya aya jaji tiga maraga wageragia ri ni hinya muno igwete mundu ungi agicokanirie kana akeregana uria president arenda so we still have that capture na niguo Uhuru acokerio ni andu tondu kiria riu ni guthia nginya na ngoro ya mundu no mundu angienda kuhuthira hinya ucio ahuthire ena hinya guo uri haria riu gukuringana ngoro yo ria na we ni uyu andu manakua ni undu kuma hende ya JM kuma ona thutha na kuria hende ya Tomboya guko guo nginya ya Msando hende ya Moi no gwakuaga andu ende tigira gite kia president agikona bururi urugamite wetereire au niho horo othe horo ri thengio haya mundu roria igoti no ricenjie uge wa Wanjiku ni mwananchi gucenjia igikorwo process ti njega ri ni ri gucenjia ni gugituika ati Wanjiku uge wake nduramenyeka wega no ri gucokia kiuria kiu no njugire ca ndingicenjia kungituika system ni clear tayu mangithi maugia atiriri Chebukati was on the right na ni possible maugia uguo to maugia atiriri these other 4 commissioners went wrong ni magorokire makihana ta marathukia githurano na Chebukati ni ekire wega na gutiare mundu aigirie server-ini gutiare thina ucio na twatara kurare Ruto no oe mbere Dr. Ruto once meka uguo na mukiwe Wanjiku arakiugire arenda Dr. haya good riu ri na twerirwo
nä må ndå mwe ngathä-inä o må thä ona ithuä media tå tige gå tindä ra gä tä gä a president må no no nä gä a bata nä ndona å guo aya angä rä aitä ici ngä rä a matekå iganä ra rä o mena kanya ga gå thitanga maumä rä ra maya gavana seneta ngenda gå thitanga å rä a wacindire rä ngä korwo ndä na å ira må iganu no athitange nä agå thitange waåthiaga atä acio nä makå baira petition ciao cibairagwo thutha wa thikå 30 no nginya å baire within 30 days from the date of declaration koguo marä ona ka time kanini thikå cia thikå 30 ti thiru tondå declaration maybe mweri kenda hau mweri 10 na ĩmwe ngwĩciria acio mabairaga kũ akorwo nĩ MCA akũbaira kwa magistrate igoti rĩrĩa inini biũ kũu nĩkuo MCA mabairaga aya angĩ othe mabairaga high court senator women rep na makaheo mĩeri 6 nĩ watho okorwo matuĩte macira macio marĩkie wakĩrĩka nĩ ũgũgĩthiĩ appeal na nĩ ũgũthiĩ nginya Supreme Court macio mothe rĩ nĩ marehagwo nginya Supreme tiga ma MCA rĩ macio mangĩ mothe nĩ mathiaga nginya Supreme Court cira wĩ ngarama mũno cira wĩ ngarama ũndũ wa mbere akorwo nĩ ũrabaira cira wa presidential election ndiũĩ deposit ya mbeca nĩ cigana maybe I need to find out no maya mangĩ makũbairwo high court no nginya wambe ũrute 500 ũige igoti-inĩ as a deposit for security ona hau no mbeca wakiri waku no nginya ũmũrĩhe na petition icio kũringana na ũrĩa mwakĩiguana nake no ta IBC ĩrĩhaga andũ ta bilioni ta 2 milioni 2 cira ũmwe milioni 2 gũthitha na wathi appeal gakorwo the same tokorwo wathi Supreme gakorwo ta 3 kana 4 no mũndũ no akũrĩhe 30 kũringana na ũhoti wake kũringana na ũrĩa mũkũiguana na no ũgĩthiĩ mũngĩkĩa kũiguana na mũndũ no thi ũrie igoti rĩtare mbeca ciaku nĩ cigana nĩkĩ kĩndũ gĩtagwo taxation na rĩmwe icio mbeca ndanona cithiĩte igũrũ mũno nĩguo thengio mwĩroreri mbica icio ũrona TV-inĩ nĩ cia kuma kũrĩa igoti rĩa Supreme na ndĩkĩtwo mohoro marĩ kũu mũndũ ũgĩtwo Haron Njoroge wa Maina na Kate Muthoni nĩ tũkorwo tũkĩnyitanĩra nao magagĩtũhe ũhoro wa kũrathiĩ atĩa ũmũthĩ nĩ kwĩharĩria kwanjia gũthikĩrĩria cira wa kũregana na gĩthurano gĩa president he mũndũ ũretwo Wahũngũ kuma Mũrũngarũ nĩ arakũgeithia wakiri Wahũngũ kuma Mũrũngarũ aroria atĩrĩrĩ which set of lawyers are eligible to represent IBC those pro Chebukati or those pro Sherera Wahũngũ nĩ mũrata wakwa mũno ona ndageithĩka na ndamũgeithia ndamwĩra ageithie andũ a Mũrũngarũ kũu gwitũ na gwĩciria niĩ cira ũyũ wanjia rĩ ta pre-trial conference ĩno ĩgĩkwo rĩ andũ mawakiri makũgeria kuga aya angĩ mehere aya makauga Chebukati makauga Sherere mehere no ndiona nao Sherere makauga Chebukati mehere na mũndũ arĩona gĩtũmi gĩake no ndĩrona igoti ta rĩgũthikĩrĩria othe rĩthikĩrĩria othe rĩgĩtua harĩa mũico-inĩ rĩ nĩ rĩkauga no arĩ na kĩhoto no wĩna hinya piũ na hinya ũrĩa mũingĩ thĩinĩ wa IBC nĩ chairman kana nĩ commissioners commission tondũ wĩra wa chairman ũrĩa unique hau rĩ no wa make declaration na kũheana fomu ĩyo 34D declaration kũthoma ũguo athomire no maithano maya mangĩ mothe rĩ mareka me hamwe and the decision ya majority nĩyo ĩkuaga mũthenya is the one which carries the day koguo IBC the chairman the commissioners ũguo Chebukati no auge ũndũ no ũregwo nĩ ũkũregwo na akorwo mũndũ ũmwe na angĩ ataratu makaregana nake kana aikorwo na arĩa me mwena wake haya good Simon Mutungi ndĩmũtaga marafiki nĩ akũgeithia na wa kũrĩa Ndaragwa nĩ arerorera kĩũria kĩu kĩngĩ nguonete haha nĩ rĩrĩ gĩthurano kĩngĩcokerwo rĩ ningĩ moimĩrĩra maume mũndũ age kũiganĩra rĩ no acoke Supreme ningĩ ona ũngĩthiĩ maita 10 mbara wacoka kũrĩa kwĩna ona ĩno ĩngĩ ya Uhuru andũ magĩthiĩte igoti-inĩ
ningere athane ninge tucoke ninge mathiete igoti-inĩ na makiuga tondu tukiugaga uguo tuigi andu matiahotire wikia kura to ni waikagio mahiga bla 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 na ona petition icio itiari ohotho koguo nginya riria igoti rikauga cira no ateo. Haya na riu we kwenda gukuria atia kungituika ni twacoka ri bado muhotani akanirwo kurumirira mawatho maria meho ma githurano kiu kingi kiratumire tucokere akiria tariu we a 50+1 no amenya riu no simple uria we mbere ena 50+1 ni automatic to hati andu angi agutuma ako wina kura 10 ri tuge wina kura 11 ri aicia andu mangikia kura 11 no manyitanire manyitanire mundu akorwo na milioni 7 uguo niguo kingicokerwo ikorwo na milioni 7 ni gucokerwo no otherwise heo mugakorwo na 50+1 tondu ungiruta imwe tware ha uwe na 50+1 no mangitai ni giacokerwo riu 50+1 ino yaumire ku yarehirwo ni maundu maria manekwo system itu ya purely presidential system re tene ndiakiri uguo hindi ya Moi tondu Moi ni athanaga nginya na 33 anga 37%. Haya good Joki wa Motha ni arakugeithia arikuria kwanyu kuria Githabai. Haya riu hindi no agithurano ri kuri andu marari kuo amwe na maraumite nja wa guku maraukite kuona uria tureka metagwo observers na ni marutire report ciao makiuga githurano kiari kiega report ta icio cia observers no cikoro no ritu kuria itwene ria Supreme ni guthikiririo tondu no ona Supreme of course makirio ko ni moyo no ni marona kire kirathi na mbere no mende kurora kana githurano andu ari maruga githurano kiari githeru na tuge group itagwo International Court of Jurists itagwo ICJ andu ta icio nio mareha tondu tatu makauga githurano kiahana koguo igoti ni rikorora hau no githurano giki gitiraruirwo ni undu wa kwaga utheru ucio wa bara tondu kiari kihoreru kio ni ati andu ndaigure kwina ngui kana andu kugirio maikie kura ni uria munini wari kuo ni ati Kim Skit kumwe ni aremwe kuruta wira and I think na githurano gigicokera wajia ni undu wa haro ko muthenya uyu ungi na watho ni ugitikiritie uguo but otherwise gutiari maundu ma manene maiguikaga bara gucina tairi gwika ki on the outside it looked clean utiga complain ni cirokire rio na it was looking okay tigachere maraugire matia consulta gore ni ugiramenyire tutigiramenyire ithuĩ riu andu acio maroneka tari maazimio mena kihoto gia kunegena ako ni mararia ma ako ni ma ni ndioi no Ngai uwe ya no ako ni maheni ri no makoma tuheteirie muno matutware tondu partly githurano giki gituike kiracoka igoti ni undu wao ito magithire Serena magitagatha makiwa matinathikiririo riu kumagiko ni marahenania ri na Ngai niwe uwi kana ndikwe kana majaji makomenya to no rore pattern ya mundu ngirora pattern ya mundu no kinyi handu one mundu ndararia ma. Haya thank you mundu gwitwa atia he mundu retwo Kirugi wa Kabuko aroria wakiri Kinyanjui theuri igoti ria Supreme no ria the IBC enegere certificate to the plaintiff to the petitioner no katiba ti very clear about what can be done whether no konegera no kwa mundu ucio ungi especially to recount ndikikwo ya no ni guku kungi ni kagwo koguo powers among the powers cia igoti ni power imwe ikoragwo ya kuonda mundu uria ciatarwo wacindari ikiate ugo githurano ni uhoro muritu muno tondu no ni ndiciragia no ugo tuthia tugekira tiki njetere njiro mundu akwa ni acinda mundu githurano kia andu 10 ni sawa ako githurano kia andu ya ciama ici citu no githurano kia andu milioni 14 15 ri ni ugwati na especially tondu andu aya matiratigana kuraihu
ko mundu marari ka mundu ucio ngera milioni 2 one ni undu ungi haya arafu riu ri no hari kindu gitagwo garama ya githurano tondu ta riu nguonaga tukirwo haha githurano giki nikirahuthirire kindu ciringi bilioni 40 kirigi yothe riu ningi gwatuika tucoke bado no mbeca ingi jaji ndangirora uguo ni atiriri bururi tugwitura na ithurano na mbeca no marore because it's also a political court. It's a political court. Is legal quasi political. No ginya makorwo mena meciria makirite okuga ni ya blue kana ni ya yellow. Meciria mao no ginya mathie mauge atiriri riu twacokera na tutie na mbeca cia gwika guguthia atia ya mathina mari manene muno magutuma tucokere githurano giki icio nicio ciuria maguthi kurania mari kia no nginya mathi morania ciuria icio hena mathina ndona hena mathina no ona hena mathina ri njamba ino ni acitite uguo niguo makorwo makiurania riu ri kenjuria tugike tondu ni wira wakwa ni ucio na andu matikangue uru ni turaiguire IBC ri commissioners amwe ni maracemanagia utuku no raiguite uguo anga ni makorete tuju anga tuju ni amakorete hemiario wira umiraga ati anga micemanio yekagwo utuku wa gikiria nyoni da gukuria atiriri riu andu ta jaji aya ri ono monwo jaji godo no monwo hakeheri-ine ne no akimwira riu mana ke hakwo jaji kuma tene atake tuikare ya mbere ndio waigwa jaji maketwo ni ndio ni mako hako no mana no the to expect ati jaji aito a Supreme Court ri me above kaundu kau gakorwo ati no mono na mahako uguo ihoya ria kwa rigikoro ati aya matingiono to magikiono na bururi urorete andu aya ni utororete iguru ri acio andu acio mugwanja nio marakua urito wa bururi ndakurigwo tondu ndirari handu na ni ndeto ici ciarego na kumuta ati riu jaji aroneka ta wa mweno uyu jaji aroneka ta ngikorwo mweno no riu kwanjia kumabanga ndamoria ati mwena ungi uri kwanjia gubanga jaji ati mweno kana mweno uguo no hote kubanga no tina kuhakwo no rorerere uguo ngugaga ta US gakwira kwi liberal na kwi andu makorwo me radical conservative and liberal na ningi no rorerere before that he modelo wa ugagithurano gicokero mundu ucio kona atiri no auge ringi uyu wana uga oguo no agucokere na uge ringi ngwiciria last time aria maugite gicokero Chief Justice ndarikuo ndatuikite jaji Martha Koome deputy wake ariho na ni avotire gicokero akorwo ni mama ucio Njoki Ndung'u ni ateire augire gitigacokerwo wathi hena naola augire gicokerwo wathi he Smokin augire gicokerwo wathi he Ibrahim ndiari kana uri atwite ndariho ndari kwa ngari murwaru ngari murwaru ndari na uge ni uko ni mugeni araumire court of appeal koguo thaici acokerithia a 2022 ri na igana twauga acokerithia 2017 ni tere twauga Lenaola ona Smokin Wanjala na deputy Mwilu Smokin na oge Lenaola Smokin and Mwilu acio atatu maugire gicokerwo ya 2017 na marikuo muthi uyu aria riu ageni ni wega twandike kana tumaririkane ageni ni Chief Justice riu mwenyewe Koome na uko uria ndarikuo Ibrahim was away hindi yo Njoki augire githurano kiari sawa then riu ya tatu aria maugire no na
kuringana na watho ri nigetha mwena uria gucinda ucinde ri ucindaga na jaji igana majority ya mugwanja igoti riu no nginya niguo tuge constituted no nginya ikorwo na jaji atano na rĩngĩtuĩka rĩna atandatũ ta last time ri mangĩtuĩka nĩ 50-50 ri then the petition is lost. Cira ũcio ũgateanĩrio rĩu rĩ okay koguo rĩu thaa ici harabatara ana arĩa mekuga o ũrĩa mariuga aya then mangĩkararania commissioners makararanĩtie rĩu nĩwona nĩ ũgwati mangiuga o nĩ ahakirwo no nginya matue nĩ bata wao rĩ tũkwona korwo na ataharo yarĩ court of appeal tene kwĩ jaji wetagwo Kwach no ngĩwetagwo Bisha kona haro nĩ kwarĩ haro te gũgatuĩka jaji akĩrĩa mekaga marĩkia rĩ magũthi meke conference maikare mauge twathikĩrĩrio na ũhoro ũyũ ũrĩ ũrona atĩa watho ugĩte atĩa ũhoro ũyũ ũrona atĩa mũico-inĩ makarĩkĩria makauga atĩa makorania kĩũria makauga atĩ ũrona atĩa gĩcokerwo itũmi nĩcio irĩkũ no mere jaji ũmwe andĩke jaji ũmwe andĩka rĩ ũyũ ũngĩ agoka akauga atĩrĩrĩ nĩ ndathoma ũrĩa jaji andĩkĩte na nĩ ndetĩkania nake nĩ ũndũ wa itũmi ihana ũũ kana no age kũheana itũmi na akauga atĩrĩrĩ I have nothing useful to add I'm fully satisfied with the position and I have nothing useful to add kana oregane na decision ya majority haya tũrorete kũrĩkia wakiri tũrĩ onawe gũkũ studio wakiri Kenya njui theuri hakuhĩ gwĩte jaji toko-inĩ ũrĩtuĩka atĩrĩrĩ rĩu rĩ haha hena mũndũ wa bata mũno nĩ ndona ũguo mũndũ ũyũ etagwo Supreme Supreme we rĩ aroragwo nũ matua make Supreme atirĩ appeal rĩu nĩ Ngai tondũ cira no gĩkinya mũico cira no gĩkinya mũico any litigation must come to an end no angĩkĩhĩtia rĩ angĩhĩtia kama no arorio na Judicial Service Commission ĩyo nĩyo mũndũ angĩakoiga nĩ angĩ haya thengi wakiri mbica ici ũrona TV-inĩ yaku mwĩroreri nĩ cia acirithania makĩingĩra kũrĩa igoti-inĩ rĩa Supreme nĩgetha magĩbange ũrĩa wĩra ũyũ gũkorwo ũkĩrutwo mĩtaratara yothe ya gũthikĩrĩrio gwa cira ũyũ wa igoti rĩa president tũigue ũrĩa kũrathi na mbere. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to Supreme Court of Kenya for the pre-trial conference of the presidential election petition. The Honorable Chief Justice and the President of the Supreme Court of Kenya shall preside over the session. Pre-trial conference number 1 is presidential election petition number E001 of 2022, John Njoroge Kamau versus Wafula Chebukati and others. Counsels, kindly introduce yourselves to court. You're welcome. Madam Chief Justice, Honorable Madam Deputy Chief Justice. Can I be heard? I'm sorry, I'm not used to such complicated things. We can hear you, counsel. Madam Chief Justice, Madam Deputy Chief Justice, distinguished judges of the Supreme Court, my name is John Mohammed. I appear with Mrs. Wambugu for the petitioner in this matter. That's in EP election petition, presidential petition number 001 of 2022. Would you request the council? Would you want the other councils to introduce themselves, or? I think it might be an easier way. If you are able to introduce them. Yes, I am. That is the practice of the court, that the senior counsel introduces the others. Madam Chief Justice, there are senior counsels even in their side, so I will do the best that I can. My learned friend, Mr. Gumbo, appears for the first respondent. My learned friend, Mr. Kamau Karori, appears for the fourth respondent. I'm not sure on
who appears, there was Ms. Kithure Kindiki, are on record for the second and the third respondents, because the interested parties were struck out with the ruling that was delivered this morning. So that is the position vis-a-vis this petition. Milady and members of the court, my name is Githu Muigai, Senior Counsel. I appear for Mr. Wafula Chebukati, Chairman of IEBC. Mr. Eric Gumbo and Mr. Kamau Karori appear for IEBC. May it please you, Chief Justice, your Ladyships, my Lord, I appear together with my learned friend, Professor Kindiki, and learned Senior Counsel Kioko Kilukumi, and those are the 3 slots we have been allocated for the 8 petitions. I think you are allocated for. Yes, for the 8 petitions. So that will be the constant theme in representation for now the 3rd respondent. You are allocated 3 counsel for the 9th respondents. Very well. Yes. At least we have one more who will be joining us. Thank you, Chief Justice. And for the record purpose, because we are recording the proceedings, Senior Counsel, friend Gatia, you didn't say your name. We know you, but the system may not. Chief Justice, thank you very much. Put the mic. My name is Ngatia Frederick. It's my joy and pleasure to be the team leader for the 3rd respondent. Thank you. That is all about the appearances. My Lady, the Chief Justice and members of the court, I've just been alerted by a senior counsel who is locked out, who should be in these proceedings. Senior Counsel Paul Muite and Counsel Ali Mansour for the IBC. I think it's a matter which is live before the court to make a determination whether they could be had. But they have filed papers and they ought to be left at least allowed in. Senior Counsel, they have not been disallowed. They have not been disallowed. The commissioners to IBC have not been disallowed. They were, as respondents, they are entitled to be present with their lawyers. Yeah, my Lady, probably I'm not understood. I've not been understood by the court. There are 2 factions of the IBC, so to speak. Both factions are allowed much obliged. Participate in the proceedings with their lawyers. So I think Senior Counsel Paul Muite should be allowed in. Yes. Senior Counsel Ali Mansour. Yes. They just told me they are not been allowed to come in. That I don't know who read that ruling. It must be upside down, because we allowed the commissioners to participate with their lawyers. They can be called in. Any other appearance? Yes.
Yes, the petitioners introduce themselves. You know, we have petition number 1, petition number 2, 3, 4, 5. Petition number 6 was struck out. With your kind permission, Your Ladyship and members of the court, in petition number 2, presidential petition number 2 of 2022, I am Paul Nyamodi. I appear for the petitioners together with my learned colleague, Mr. Tom Masharia and Ms. Njoki Mboshe. Petition number 3. My Lady, the President of the Court and members of the Court, in this petition, my name is James Orengo, and I appear together with the Senior Counsel Philip Murgor, Paul Mwangi, Jackson Awele, Velma Auma for respondent number 11. My lords and my ladies, for petition number 3, Otieno Willis. I do appear for the petitioners. Maybe there was a mix-up in the numbers. For petition 3, it's Willis Otieno for the petitioners, appearing with Nelson Osiemo. May it please you, Madam Chief Justice and the members of the court, my name is Githu Muigai, Senior Counsel. In that matter, I appear for Mr. Wafula Chebukati, the chairman of IEBC, assisted by Mr. Eric Gumbo. I also appear for IEBC, assisted by Mr. Kamau Karori, Senior Counsel. Paul Muite, Chief Justice, Deputy Chief Justice, Your Ladyships, my lords, in petition number 1, I am instructed by the Independent Electoral and Boundaries Commission to appear for it on the basis of a resolution by 4 commissioners, and I appear with my colleague, Isa Mansour. Thank you. Thank you. Madam Chief Justice, maybe this would be a good time to give directions on how we should proceed on this rather irritating and irrelevant matter that has been raised, when it is quite clear that the record speaks for itself. My learned friends filed appearance way before the said resolutions, but I do not wish to go into the evidence without your permission and without your directions, whether we do it now or later. We'll do it later. I am most obliged. Yes, if we have recorded all the appearances. Okay, let's finish with the appearances. My Lady, Madam Chief Justice, the President of the Supreme Court, and Madam Lady Deputy Chief Justice, the Deputy President of the Court, and the members of the court. My name is Dewanjiru. I appear together with Gerard Mituga in petition number 5. Sorry, my lady. Petition number 4, David Kariuki Ngari. Thank you. My
Madam Chief Justice and the members of the court. My name is Jotham Marwa. I appear for the fourth respondent in petition number 2. Thank you. My Lady Chief Justice and members of the court, my name is Apple Lomboya. I appear for the third respondent in petition number 2. My Lady, the President of the Court and members of the court, in petition number 4, I appear together with Senior Counsel Philip Morgor, my learned friend Paul Mwangi, Jackson Awele, Velma Maumo, and my name is James Orengo. Thank you. For the 10th respondent. My Lady, the Chief Justice and members of the court, I'm Jenga Jeremy in petition number 5. I appear for the 7th respondent. May it please my Lord, my name is Gordon Ugola. I appear for the 8th respondent in petition number 5, together with Mr. Elvis Nanda and Ouma Ochola. My Lady, the President of the Court and members of the court, in petition number 5 of 2022, the appearances for the 2 petitioners, first and second petitioners, the appearances as follows. Senior Counsel Philip Morgor, Mr. Paul Mwangi, Mr. Jackson Awele, Ms. Velma Maumo, and James Orengo. Okay. I guess now we are through with the appearances. My Lady, if it may please the court, my name is Emmanuel Bitter. I appear for the Attorney General, that is in petition number E03, the interested party, and in E07, the 9th respondent. Your Ladyship, the Chief Justice and President of the Supreme Court, the Deputy Chief Justice and the Court, I appear in petition number E007 for the 2nd, 3rd, and 4th petitioners. Mr. Okio Mtata appears in person for the first petitioner, just for the record. A very good morning, my Lady Chief Justice. Did you record your name for purposes of the consent? Yes, Your Ladyship? Your name. Oh, sorry. Professor Tom Ojenda, Senior Counsel. Thank you. Thank you. Kisumu County. Thank you. A very good morning, my Lady Chief Justice, President of the Court, Deputy Chief Justice, honorable members of the Court. My name is Stephen Mwenesi, Advocate. I appear in petition E005 alongside with the President of the Law Society, Eric Theuri, for the Law Society of Kenya's amicus. My Lady, my name is Ochiel Dudley. It's my pleasure to appear before you again, this time for the International Commission of Jurists as amicus curiae. I appear alongside Ms. Anne Shikongige, who is in the adjoining court. Thank you, my Lady. My Lady, the Chief Justice and Honorable Judges of the Supreme Court,
My name is Charles Kanjama, SC. I appear for 3 amici curiae in petition number 5. That is, I appear for John Wadubengo, Dr. Joseph Sevilla, and Martin Mirero. May it please you. Madam Chief Justice and other members of the court. My name is. Oh, sorry. Let me repeat. May it please you, my Lady the Chief Justice and other members of the court. My name is Kibe Mongai Advocate. I'm appearing in petition number E008 alongside Ms. Wairimo Kero. Thank you. May it please you, my lady. My lady, there used to be a rule about seniority. I have been stood down twice. Yes. Maybe I should go. It is still there. I appreciate my lady's protection. My lady, my name is Gedhu Muigai, Senior Counsel, and I appear for Mr. Wafula Chebukati, supported by Mr. Eric Gumbo. And I appear for IEBC, supported by Mr. Kamau Karori and Mr. Mohat Jomane and Mr. Tito Tiago. Yes, this is the third time you are telling us that, as Professor. Okay, my lady, I thought we would need to do that in every matter, but I'm guided by you now, and I yield the floor to my learned colleague. Okay. Madam Chief Justice and the honorable members of the court, my name is Jotha Marua once again. I appear for the 6th respondent in petition number 5. We had been under the impression that we are recorded on every matter. Thank you. Thank you. Your Ladyship and members of the court, my name is Apollo Mboya. With respect to petition number 4, I appear for the 3rd respondent. With respect to petition number 5, I appear for the 5th respondent. And lastly, with respect to petition number 7, I appear for the 3rd respondent. Thank you. Thank you. Madam Chief Justice, permit me to introduce Mr. Morara in petition number 4 for the petitioners. Here is seated in court number 1. I erroneously left out his name. Mr. Morara. Thank you. I think we now have all the appearances. You will allow me, on behalf of my brother and sister judges of the Supreme Court, to first of all say a very good morning to all of you, and also to welcome all of you to these proceedings. I wish to recognize our distinguished guests who have joined us this morning, recognizing the Honorable Retired Chief Justice Othman Chande and your entire delegation of eminent African jurists who have come to observe these proceedings. You're very welcome. I wish to also recognize the parties who are present, the petitioners, the respondents, their friends and supporters who are watching us online. Unfortunately, due to constrained
space that we are operating from, we could not accommodate very many people. You can all see we are all required to observe the COVID-19 protocols. We also have to be mindful of security and the constrained time, and therefore we were forced to limit the number of the council who can appear at any given time, but parties are free and at liberty to have as many council as they could. We'll try to accommodate as many as we can in the speed of a room, court number 1, where they can follow the proceedings and continue assisting counsel who are in the plenary. We thank the media also for coming to stream the proceedings online to assist Kenyans and all people from all over the world who are watching and following these proceedings across Africa and across the world. I want to thank the observers who have come to be part of this process to attest that we are all guided by the rule of law, constitutionalism, values that we all share across Africa and indeed in the Commonwealth and all over the world, and also to express the judicial solidarity for us, which is a core emblem which cuts across the border as we attempt to develop our jurisprudence and work together in the spirit of bilateralism and regionalism. We therefore welcome you to Kenya to these proceedings. Today, council and parties, we are here for the pre-trial of the election petitions that were filed before us. As you are aware, 9 petitions were filed, and we received 25 preliminary issues in form of interlocutory applications. We have been able to dispose of all those preliminary issues and delivered rulings online, which I believe you are still reading and internalizing. After we dealt with the preliminaries, 2 petitions were struck out. Petition number E006 and petition number E009 was struck out, and the rulings were delivered together with the media summary showing the reasons why they were struck out. So we are left with 7 petitions, and the court has considered the 7 petitions which emanate from the same presidential election which was held on the 9th of August 2022. So upon perusing and considering the issues in the following petitions, E001, E002, E003, E004,
E005, E007, and E008 of 2022, and the respondents thereto, we find that all those petitions raise similar issues and seek similar orders. Therefore, we order that petitions numbers E001, 2, 3, 4, 5, 7, and 8 of 2022 be, and I hereby consent. Martha Karua will be the first petitioners. John Joroge Kamau will be the second petitioner. Youth Advocacy Africa and Peter Kilika will be the third petitioner. Kerif Karifa, John Josewe, Ruth Mumbi, Grace Kamau, David Kariuki will be the fourth petitioner. Okia Umtata Okoiti, Okia Umtata Okoiti, Nyakina Wycliffe Gisebe, Victor Okuna, John Maina will be the sixth petitioner. Julia Nyokabichege, Joseph Mutua Ndonga, Simon Mwaura Njenga will be the seventh petitioner. The respondents will be William Ruto and Rigathi Gachagua, the first and second respondents. IBC will be the third respondent. Then Mr. Wafula Chebukati, fourth respondent. Juliana Cherela, fifth respondent. Irene Masiti, sixth respondent. Justice Nyangaya, seventh respondent. Francis Wanderi, eighth respondent. Professor Gurie, ninth respondent. Boya Moru, 10th respondent. And the Attorney General will be the 11th respondent. From the rulings that we delivered, we have admitted Law Society of Kenya as amicus curiae or amici curiae with ICJ, Mr. John Warubengo, Dr. Joseph Savira, and Martin Milero. That is the order of the court for the consolidation of the matter. So the other issue that we are going to deal with this morning upon consolidation of the matter is to settle the issues for determination. The court, having considered the pleadings that were filed, the submissions, and all the documents that were filed, we have framed 9 issues that have been shared with you by now, I believe, but I'll read them out. The first issue is whether the technology deployed by IBC for the conduct of the 2022 general elections met the standards of integrity, verifiability, security, and transparency to guarantee accurate and verifiable results.
Issue number 2, whether there was interference with the uploading and transmission of Forms 34A from the polling stations to the IMBC public portal. Issue number 3, whether there was a difference between Forms 34As uploaded on the IMBC public portal and Forms 34As received at the National Tallying Center and Forms 34As issued to the agents at the polling stations. Issue number 4, whether the postponement of gubernatorial elections in Kakamega and Mombasa counties, parliamentary elections in Kitui Rural, Kacheriba, Rongai, and Pokot South constituencies, and electoral wards in Nyaki West in North Imenti constituency, and Kwanjenga in Embakasi South constituency, resulted in voter suppression to the detriment of the petitioners in petition number E005 of 2022. Number 5, whether there were unexplained discrepancies between the votes cast for presidential candidates and other elective positions. Issue number 6, whether the IMBC carried out the verification, tallying, and declaration of results in accordance with the provisions of Article 138(3)(c) and 138(10) of the Constitution. Issue number 7, whether the declared president-elect attained 50% plus 1 vote of the votes cast in accordance with Article 138(4) of the Constitution. And number 8, whether there were irregularities and illegalities of such magnitude as to affect the final result of the presidential election. And finally, what reliefs and orders can this court grant or issue? Those were the issues that the court has come up with. Perhaps then we can proceed to the next area. Council present and parties, considering the constitutional time frame for determining the consolidated presidential election petition and the nature of the issues raised, as well as the COVID-19 pandemic, we have limited the number of advocates who can sit in the plenary as per the schedule that was shared with you this morning by the registrar of the court. For further clarity, been asked to clarify that parties have a right to representation of as many lawyers as they wish. The only reason we cannot accommodate everybody here is because of the limited space. We are still in the COVID-19 protocol that requires social distancing, and also because of security. However, on account
of all these considerations, we have facilitated additional advocates to sit in courtroom number 1, where the proceedings will be streamed live. I will seek your indulgence on behalf of my brother and sister judges and cooperation in this regard. We have also shared a time allocation that is allocated to each one of you. I believe you have been given a copy of the time allocation schedule. Things are streaming online. If you can check, maybe it has come, but I can read it for you. When we will start the hearing tomorrow, the main petitioner, that is petition number E005 of 2022, Raila Odinga and Martha Karua, we have allocated them 3 hours. The supporting petitioners, being petition number E001 of 2022, John Joroge Kamau, we have allocated that supporting petitioner 30 minutes. Petition number E002 of 2022, Youth Advocacy Africa and Peter Kirika, we have allocated 30 minutes. Petition number E003 of 2022, Kerif Karifa and others, 30 minutes. Petition number E004 of 2022, David Kariuki Ngari, 30 minutes. Petition number E007 of 2022, Okia Omtata Okoiti and others, 30 minutes. Petition number E008 of 2022, Juria Nyokabi and others, we have allocated them 30 minutes. It is hoped that that will be the time allocation for tomorrow, and when we proceed to the hearing of the we've also looked at the responses by some respondents, namely Juliana Cherera, Irene Masit, Justus Nyangaya, and Francis Wanderi, who appear to be supporting the petition. These 4 respondents have been allocated 1 hour to share among themselves. That gives to that 15 minutes each if they are represented by different council. Then parties in opposition to the petitions, we have identified IBC together with the chairman, Wafula Chebukati, and we have allocated them 3 hours to share. William Ruto and Rigathi Gachagua, they have been given 3 hours. The Attorney General will be given 30 minutes to respond. According to the rulings that we have delivered, we admitted 3 amici curiae. They will not be given time to make oral submissions. According to the rules of this court, we will rely on their briefs, which are on record, unless the bench
wishes to raise an issue for clarification by them. That will take us now the second day of the hearing. We are hoping the third day, which is Friday, we will hear a rejoinder. We'll give the main petitioner in petition number E005 of 2022, Raila Odinga and Martha Karua, 1 hour to respond. Petition number 001 of 2022, John Joroge, will have 15 minutes. Petition number E002 of 2022, Youth Advocacy Africa, 15 minutes. Petition number E003 of 2022, 15 minutes. Petition number E004 of 2022, 15 minutes. And petition number E007 of 2022, 15 minutes. And petition number E006 will also have 15 minutes. As you will also have noticed, we have given a comprehensive ruling on the applications that were filed seeking discovery, various discovery and scrutiny. According to the order that has been issued, we are expecting a report that will be tabled before this court for consideration by Thursday afternoon. And if there will be issues arising from that report, we have agreed to give the main petitioner 30 minutes to respond. And because they filed an application for discovery, so was Youth Advocacy Africa and Mr. Kerif, they also filed an application for discovery. According to the issues that they were raising, the Youth Advocacy will be given 20 minutes, and Kerif, who was seeking one issue, will be given 10 minutes. The IBC will be given 30 minutes, and William Ruto and Rigathi Gachagua will also be given 30 minutes to respond to the report that will be filed if there will be issues arising which they will wish to respond to. That is the time allocation. Due to the time constraints that we have to determine these election petitions within 14 days, we will appreciate also the filing was tight within 7 days. This is dealing with information or evidence from all over the country. The framers of our Constitution decided that they will give 14 days. It has been done before, and we hope to do it also this time. But we'll also seek your indulgence when you are allocated your time, you will adhere to the time. We also developed some ground rules as a court where we are requesting that parties and advocates will observe punctuality, the time that is indicated for us to start the proceedings, and the time allocated to them on the screen. We will also, this is an old practice,
that we will continue to be respectful of the court, our personnel, and also to respect each other, adhering to the rules of this court. We also are obliged to state that we expect parties to conduct themselves with decorum to preserve the dignity of the court and the proceedings, while bearing in mind the provisions of Section 28 of the Supreme Court Act. We are also reminding ourselves that these are judicial proceedings being conducted in court, and therefore discussing the merits of the case by the parties or counsel outside the court is not permitted. We still have the power under Section 28 of the Supreme Court Act to cite such parties who are in violation of the provision of the law. We also like to remind you that courtesy must be observed at all the time. The court will not tolerate offensive language. We like to repeat about the time allocated due to the time constraints. Once a party has exhausted the allocated time, the microphone will be switched off. We also wish to state that if there is time that is unspent by the council, the time belongs to court, so we will not allow anybody to donate, but revert it to the court for the court to share it out according to the court's generosity or lack of it. Due to the limited timelines, there will be no extension of time, so please let no one ask for extension of time. We are dealing with the submissions that have already been filed. We have been painstakingly reading those submissions. Therefore, we wish parties to just focus on the key issues that they would like to highlight. Parties are therefore urged to focus on the pertinent points of their case to save on time. We always like to remind parties cell phones must be switched off or on silent mode. During the hearing, unnecessary movement or disruption when the court is in session is discouraged. However, parties or counsel or even the bench are, however, permitted to take health breaks during proceedings as the need may arise without disrupting the continuity of the submissions. And during these individual breaks, the proceedings will proceed. Even if I want to walk out, don't think the proceedings have stopped. They will proceed. The media present, we have already issued the media guidelines that must be observed all the time. Given the immense public interest in the proceedings, we have allowed media houses to run live broadcasts to enable Kenyans to follow the process from any part of the country and even beyond. We urge members of the public to follow the court proceedings from the comfort of their homes or offices through their television and stream broadcasts without the need of coming to court physically. This is particularly informed by the reality that due to the limited space within the court premises, we can only accommodate a limited number of persons to attend the proceedings in person. Consequently, we have restricted physical access to the court premises only to the persons who have been accredited as parties, counsel, or court personnel. We will also urge the counsel, when you are making your submissions, any references made to the material
You can see the voluminous nature of the files. They are still in our chambers. Please, we ask you to specify the bundle and the page that you'll be referring to for ease of reference. If there is any electronic presentation to be made, we would kindly request that it is provided to the registrar of the court 30 minutes before the commencement of the day's hearing. As I have said before, court number 1 has been prepared as a spillover room to accommodate parties and the advocates. We are also reminded by the Ministry of Health to continue reminding ourselves of the COVID-19 protocols and regulations which will apply in the course of the proceedings. We urge parties to cooperate and comply with these directions. I think that is all from the court. Chief Justice, Deputy Chief Justice, Your Leadership, my lords, judges of the Supreme Court, I think there is one matter, Chief Justice, there is one issue that was raised by my colleague, Professor Githu Muigai, regarding the correct team of lawyers legitimately representing the Independent Electoral and Boundaries Commission. This Honorable Court is aware that there is an application which was filed, I believe, fairly late last night and was responded to on that very issue. And I think in order to save time, I would suggest that perhaps the court considers that issue and gives directions in a ruling. My colleague, Professor Githu Muigai, and my good friend Karoli Kamau have filed a set of pleadings on behalf of the Commission. Issa Mansour has filed a set of pleadings on behalf of the Commission. As far as I am concerned with Issa, as I indicated, we rely on a resolution by 4 of the 7 commissioners. We have stated in our pleadings that we are legitimately representing the Commission. Our colleagues have filed the pleadings on the basis of instructions, I believe, by the CEO, who we say the CEO implements instructions from the Commission. The Commission is a corporate entity. In the absence of consensus, decisions are by majority. But because all these things are actually in the pleadings filed, all I'm pleading is that this Honorable Court considers those pleadings and gives its directions or ruling so that tomorrow we are able to move on without wasting the time of this Honorable Court. I thank you.
May it please you, Madam Chief Justice and the honorable members of the court, I would like to set the record straight. IEBC filed an application on the 29th of August 2022 seeking to strike out pleadings that were purported to have been filed by one Issa Mansour. That application is pending. We take the view, two reasons if we need to make the argument. First of all, we have a notice of appointment of advocates that predates the entry of Issa Mansour. Best civil practice would have required, if a legitimate change of advocates was to be made, for a notice of change of advocates to be filed. No such action was filed by what I consider a very, very competent firm of advocates. So there, in our view, there must have been collateral purpose. Secondly, it is not the work of the commissioners of IEBC, whether in majority or in minority, to procure any services. That flies totally in the face of the procurement law in this country. As we sit here now, the four who purport to have procured have committed a criminal offense and should be treated as such. So, in my opinion, what I understood my lady and the court to have said earlier in your ruling was that IEBC was properly represented by its advocates on this table. However, the four individual commissioners who are now cited as respondents but who are supporting the petition will continue to enjoy the very distinguished services of my senior learned friend, the Honorable Paul Mwita. Your Ladyship, Madam CJ, there is something that is likely to be lost as my two learned friends are fighting. And it is so important, it could compromise really the fairness of the hearing which you have endeavored with so much effort to craft a way forward. It is this. 8 petitions were filed against my client within the 7 days cast in stone in the Constitution. It is the first time in this republic that 8 are filed. In 2013, there were 2. But because of ingenuity of this side of the court, we now can file very many, all intended for the same purpose. That aside, I burnt midnight oil, filed my response within time. Then comes the group of 4 commissioners. On 26th August, they have filed a response to the petition. They are filing this under the pretext they are respondents. They file a response. It is not a response. It is a new petition. There are new claims, new grievances, new grounds for nullification of my client's electoral victory. Senior counsel. Yes. I think a ruling was delivered on their participation as respondents. If you could just allow me 1 minute. What we are addressing is whether they should be represented by lawyers of IEBC. I was dealing with the response that they have filed. And that is the point that I think my learned friend, Githu Muigai, was alluding to. Will that response still be on record, or are they limited to the affidavits that they had filed and which have been allowed? Because if the response is also part of the record, a response filed or a new petition filed outside time,
I do not know whether I need to respond to it and whether it will be admitted by the court, notwithstanding the strictures in Article 140. I hope my... We've gotten you, Senior Counsel. What we are dealing with is the application of whether we should allow counsel to represent the 4 commissioners. As you can see, the 2 factions are insisting they are representing IEBC. And in the mix of it is that response that has been filed by Learned Counsel Paul Muite's team. We maybe will retire to consider that application. Please. Which was, I think, found out of time. So yes, that last night. Is found out of time. We'll consider it and come back with a ruling. Correct. Yes. That's number 1. Number 2, again, something which may be lost out. When I look around me, my colleagues each representing a party. And as you said, some could be secondary petitions. They each have, under the guideline you give, 4 lawyers each. Very carefully, I did. It's only the main parties who have 4 lawyers. All the petitioners are main parties. Okay. All the petitioners are main parties. Say, for example, petition number 1, they have my learned friends, 4 of them. And the same goes for each petition. I don't know why the noise is being generated. I can see a battery of governor. Is each 2-2? Or, huh? Mr. Ngatia, the other petitioners have 2, not 4. Oh, very well. So you really have no reason to complain. Thank you so much, my lord. Nonetheless, actually, that makes my work much easier. Each has 2, there are 8, 16, or against nullification of 1 person. And then that 1 person, you limit him to 4 lawyers. I appreciate, I'll be the first one to say we are living in difficult times. But surely it will be very difficult for me, and I say this in all fairness, to be able to master a defense against all the 18 lawyers when all we have is a team of 4. Let me say the last thing, Madam Chief Justice, because your fairness is legendary. The total time given my learned friends, all the 8 of them, is 8 hours. I have been allowed 3 hours. I would have requested you, Madam CJ, if there's any way you could, allow me at least half the time that my opponents have, so that I could at least be able to master a defense in relation to petition number 5, the primary, and the proxy ones, the 6 of them. That is all. My lady, if I may. My lady, if I may have your indulgence for only 1 minute. I noticed that my lady observes that this application was filed out of time, and we admit that that is so. But the reason is that it is not one of the applications contemplated under the rules. Issa Mansour, Esquire, filed his papers on the 26th. We did not expect that there would be another petition filed in the guise of a response, because what the 4 commissioners have done is to file a fresh presidential petition outside the constitutional timelines. We agonized as to what we ought to do in the circumstances, and the only thing open to us was to make the application on the 29th. So we beseech you that if you find that it is out of the normal timeline, you nonetheless grant us an extension of time, because resolving this matter is very fundamental to resolving the petition.
It is, my lady, this court that has repeatedly cautioned us that we should never attempt to resolve such a weighty matter as to who is the legitimate president of the Republic of Kenya on the basis of subterfuge. And I do pray, therefore, that you consider very seriously, my lady, that application, so that you may guide us accordingly. As regards time, we have another request. We are facing 7 petitions, and all these people are attacking the integrity of our technology, the capacity of our personnel, and above all else, the integrity of our chairman. We would ask for just 1 more hour so that we can meet these 7 petitions that have been allocated 10 hours. Thank you very much, my lady. My lady, the President of the court and members of the court, I think the court has been very fair. Looking at the time allocation, we have 7 petitions, and in all those 7 petitions, we have been given a total of 6 hours, with a little bit more time for the petition number 5. We have 3 hours. The respondents similarly have 6 hours. And I think that taking into consideration the time that you have to hear and determine the petitions, I think that the time allocation has been very fair. Otherwise, if you have to follow the arguments by my learned friends for the IEBC, you would similarly say that our petitioners had a lot more to lose than the other petitioners, and therefore we should be given a little more time. But I think in the circumstances, I think the court has given a fair consideration as to the interests of all the parties and how to accommodate all the parties. 6 hours for the petitioners and 6 hours for the respondents. It's 6 hours. I think you do a little bit of mathematics, you'll find. I did a little bit of mathematics. The other matter that I wish to draw the court's attention there are other pleadings that have been filed out of time without the leave of court. I would invite the court to look at those pleadings that have been filed out of court, out of time, and without the leave of court, to be struck out, because parties that have been served with these pleadings at the last hour would not be able to respond to them. And one particular affidavit which has been served, filed out of time, is the affidavit that on the face of it is by one Hilda Kavonga. That has been filed by the Electoral Commission, the first faction of the Electoral Commission. And at the last page, it says it's been sworn by Martin Wachira Nyaga. So some mutation, biological mutation, must have taken place. And that, I don't know how to crack that one. But the bottom line is that they've been filed out of time and without leave of court. Yes, Honorable Madam Chief Justice and the court, I have a small application that I thought I would bring to the court's attention. Due to late service of responses, the first petitioner in petition number E007 prepared responses and a further affidavit that were brought to the attention of the registry
but were rejected because of the question of time. In the same breath as my learned friend Professor Githu Muigai, who has not filed a response to an application by ISA, we would seek leave, Your Ladyship, to file the affidavit. It's a small further affidavit of only 44 paragraphs, which is as a result of late service, Your Ladyship, and submissions by the first petitioner in E007. Your Ladyship, in terms of representation. If may please, my lady, Honorable Chief Justice and my lords, on behalf of the petitioners in petition number 3, we were served in time by a set of documents from the IEBC. Then subsequently, last night, we were served with another set of documents from IEBC. Rule 11 of this court's rules are very clear on filing and service within 4 days. And we are greatly prejudiced if documents that were filed and served outside time does not allow us a rejoinder, and then those documents now constitute part of the record. We'll urge my ladies and my lords that when you consider the issue of representation of IEBC, please take into account that in respect to petition number 3, the IEBC faction, minority faction, served us with their documents outside time, and we had no opportunity to file any rejoinder. So that whatever they filed, we cannot speak to it. Can you name the party who filed late? It was filed by. It was served on us late. We were served last night by the law firm of GA and Company Advocates, and we received the documents under protest and did indicate our prejudice is we cannot file any rejoinder to all the issues they've raised. Please repeat the particular document which was filed late and by who. Which party? My lady, I can speak to the service. We were served last evening. They are the first and second respondents' documents filed by the law firm of G&A Advocates. The response to the petition from the same law firm. There is a replying affidavit by Michael Ouma, filed from the same law firm. The first respondent's replying affidavit, filed by the same law firm. All those, and there's several volumes of volume 1, volume 2, and volume 2 of their supporting documents was served on us yesterday in the evening. And under Rule 11, they were meant to file and serve within 4 days of filing the petition. We have a 1 day to respond. We cannot respond to all those documents that they filed. And we urge this court to be guided by the case of Raila Odinga 2013, that late service of the documents on us has prejudiced us, and the information therein should be expunged from the record. That's all, my lady. Thank you. Sorry, my lady, if with the indulgence, I can also enumerate the pleadings which have been filed out of time. The first one is an affidavit by Oduor Juma Joseph, filed in support of the first and second respondents by G&A Advocates. This was filed on Monday at midnight. That is last night. The second one is an affidavit by Moses Ledama Sunkuli,
And that affidavit has been drawn by the firm of Iseme, Kamau, and Maema, who are acting for the first and second respondents. This was filed yesterday, and it was filed out of time. The third one, again filed yesterday, is by the same firm of advocates, Iseme, Kamau, and Maema, for the first and second respondents, and it was filed yesterday. Affidavit by Balang Gideon. The fourth one is also filed, this was filed on Sunday, the 28th. This one is an affidavit of Catherine Wambui Kamau. And this one has been filed by, I believe, the same firm of advocates. This was filed on Sunday. The other one is an affidavit filed by the firm of Kithure Kindiki and Associates. This was filed today. And there's an affidavit, a further affidavit by Raymond Kiprotich Bet. The other one is an affidavit sworn by Martin Wachira Nyaga, an affidavit drawn by the firm of Iseme, Kamau, and Maema for the first and second respondents. This was filed on the 30th of August. This was filed today. Today at 2:45 a.m. The other one is an affidavit by Martin Wachira Nyaga, drawn by the same firm of advocates, Iseme, Kamau, and Maema for the first and second respondents. It was filed today, 30th of August, 2022 at 2:45 a.m. The other one is also an affidavit sworn by Hilda Kavonga, drawn by the same firm of advocates for the first and second respondents, Iseme, Kamau, and Maema, filed on Sunday at 11 p.m. And the last one is an affidavit sworn by Martin Wachira Nyaga, drawn by the same firm of advocates, Iseme, Kamau, and Maema, on behalf of the first and second respondents. This was filed on the 28th of August, 2022. And as far as we are concerned, they were filed out of time and without the leave of the court. Your Ladyship, we may actually go into a wrong series of saying what has been filed late and only taking certain documents and not all of them. As I was sitting here, I've been served with a petitioner's further affidavit filed today, filed yesterday, 29th, and this is an affidavit that has been filed by the firm of Kenoti and Kibe Advocates. I think there is need now to take a stock of what has also been happening and which may not have been quite clear to the court. The e-filing system has had tremendous difficulties, and this you will confirm from the registrar, and I think all parties
Where we tried to file, we had challenges, and that took a bit of time. But to me, because we all look first at our own self-interest, the beginning point is the response filed by the firm of ISA on 26th August, and which takes the form of a new petition. That would be the beginning point, because if you are to allow that, then that petition will stand unresponded to date, because I could not respond to a petition filed outside the 7 days. So as you consider all these rival arguments, allowing some and disallowing the others, I think the most fundamental would be the status of that response, which is in the nature of a new petition. Once that is resolved, the other petitions in my submission would be dealt with quite easily. That is all, Your Ladyship. May it please you, my lady, the Chief Justice of the Supreme Court, my lords, my ladies, on behalf of the first and second respondents, that is the chairperson of the IEBC, Mr. Wafula Chebukati, and the IEBC itself, I would want to mention just 3 quick issues in response to the issues that have been raised. The first, my name is Eric Gumbo. The first issue, my lady, is that just as has been indicated by Melanet Senior, Fred Ngatia Senior Counsel, the IT infrastructure of the judiciary and the portal upon which these documents are supposed to be filed had a big problem on Saturday. We did an email to the judiciary, got a confirmation that indeed the system was slow. And so that is the first reason why a number of documents came in late. Number 2, a number of these affidavits that have been alluded to before you this morning are affidavits that arose out of a response to affidavits that were filed by the same parties who are seeking to strike out these affidavits themselves. In particular, we got further affidavits from one John Gidongo. We got a further affidavit from one Arnold Ochieng. We got another affidavit from one George Joroge. And finally, one John Wesonga. These affidavits were filed way after the petition had been filed. They raised new issues. Specifically, they raised issues touching on the IT infrastructure of the IEBC. The most responsible thing to do, my lady and my lord, was for us to then do the affidavits. In fact, before they came in to raise the concern, we had ourselves wanted to raise this as a preliminary issue with the court so that we get directions. Because after we responded to the issues that they raised in their own further affidavits without leave, they again yesterday filed further affidavits seeking to now respond to the affidavits that we had filed responding to the issues they raised out of time. What is most interesting is that even in the affidavits that they filed as late as yesterday, they still raised new issues seeking to expand the 4 corners of the petition that is currently before the court, which then has the effect of making that petition mutate in form and character. Now, that said, my ladies and my lord, from where we sit, because of the significance of the issue at hand, we had taken the pragmatic approach to say that even though they served us late yesterday, that is late last night,
we worked into the wee hours this morning and did our draft responses to those issues, so that if the court be minded to consider those issues, because I think some of them are pertinent to be able to go to the root of what we are dealing with, then those affidavits could be put in place. We be allowed to file those, the ones that we had not served, responding to the areas that they raised in the affidavits yesterday. In the alternative, that then the affidavits that they filed yesterday should be struck off, so that then we are not prejudiced ourselves. But secondly, and perhaps more importantly, because there is now no clarity as to which affidavit was filed in time, perhaps the best approach would be to ask the parties to file formal applications where they raise the concerns with specific documents, and will have an opportunity within this day today to demonstrate whether or not any of the affidavits was served out of time. I think that would give us clarity in such a way that no party would be prejudiced. I am most obliged. Mr. Ngumbo, those affidavits were cited by Senior Counsel Orengo. Yes. Mr. Ngatia, sorry. Mr. Ngatia, as senior counsel, Edgar Ouko, sworn 28th, served yesterday. Benson Wesonga, this was served yesterday. Yes, sworn 28th and served yesterday. Arnold Oshieng, 28th is the date of swearing, served yesterday. John Githongo, once again, 28th August, date of swearing and service yesterday. Those are the ones that prompted a fury of activity on our part to try and respond to them. I'm in the same position as Learned Counsel. We try to work very hard, but by the time again we try to file, the system did not allow us to file. So we have new matters which have been raised, which we have not responded to. May I apologize to my Lord, Supreme Court Judge, and thank you for reminding me yet again. I am sorry, the whisper was not meant for the court, but to Learned Counsel. Thank you. My lady, the Chief Justice, you had asked a question about the specific affidavits. My learned senior, Fred Ngatia, senior counsel, has given the list of those affidavits. In fact, the ones that have been served on us are the ones from John Githongo, Arnold Ochieng, John Njoroge, and Benson Wesonga.
And my lady, I just wanted to mention that so that we are able to contextualize this affidavit, when we were served with the petition, we had a specific time within which to respond. We responded in time and served those responses. When the petitioners saw our responses, without the leave of the court, they filed further affidavits. Now, when those affidavits were served on us, we thought that perhaps instead of coming to ask for leave, we do the pragmatic thing of responding to them, then we come and have them formally, we get directions from the court on how to deal with them. Because it would have meant that we would be making an application for leave today to file in further affidavits. It also then means that if we are to get to the four corners of the petition, then we must get back to the first date in time. After filing our responses, what came up? The new affidavits. How do we deal with them? That would be the question. I had given a proposal that because some of them seem to raise a number of important issues, and we have satisfactorily responded to those issues, we could deem all those affidavits as properly served, filed and served, so that then we forget about the side issues and go to the petition. More specifically, now that you have given us the issues that we need to be addressing you on. I am most obliged, my lady. I'm sorry, this may be a back and forward, but there are directions which were issued by the court. This, I think, was on the 23rd of August 2022, and the directions required, if I don't go through all the directions, it required the respondents to file and serve their responses together with their written submissions and bundle of authorities on or before 5 p.m. on the 27th of August 2022. The petitioners then were directed to file and serve their rejoinder, if any, on the 28th of August 2022. So the affidavits they've been referring to, which were filed by the petitioners, were rejoinders to the affidavits they had filed on the 27th of August 2022. So looked at in that context, we were quite in order to file those rejoinders in terms of affidavits yesterday, on the 28th, not yesterday, 28th. And I think there was a further directions that there would be a close of pleadings on the 28th of August 2022. So that is the context in which I brought the question of the late filing of these or the affidavits I enumerated. As to the infrastructure of the court, we were in a similar position, but when we made inquiries with the registrar, we were told that if we had any problems with filing any documents online, then you could physically take the documents to the registry, and that's what we did. And there were absolutely no problem about it. In fact, because of those particular problems, in cases where we were required to file by 5 p.m., I think on inquiry we were told we could file the documents same day, but on or before 9 p.m. So I think the registry was quite helpful, and anybody who wanted to file a document within time, there were absolutely no problem at all insofar as the registry is concerned. But probably the court should look at all these documents, put them in context, and then make a decision. But our position is that the affidavits that I mentioned were filed out of time and without leave of court. We would need a demonstration that what we filed on the 28th was not in line with the directions that were given by the court. Thank you. We are hoping we could bring this to an end so that
Good afternoon, Lady Chief Justice, the Deputy Chief Justice, and judges of the Supreme Court. My name is Mansour Issa. I am being led by Senior Counsel Paul Muite. My ladies, my teacher, Professor, and my People Master, Senior Counsel, Professor Guido Muigai, has alluded to the application that was filed by the firm of Iseme Kamau and Maema in the wee hours of yesterday. That application was filed on us at 3 in the morning, I think the first one. We had seen copies of that application on the portal before it was served, and we worked yesterday in the evening with the vice chairperson of the the IEBC, to prepare responses to that application before it was filed. And when we tried to file the application today morning, the registry indicated they had not received the application that both parties have referred to. And indeed, Senior Counsel Kamau Karori has confirmed the hard copies of the application had not been presented to the court. So, my ladies, as you retire to consider that application, we have filed our responses online and would kindly request that the hard copies and the submissions that our clerks have presented to the court be considered, because there was very late service, and I believe it's because of the difficulties with the e-filing. It was for quite a while yesterday down, but they should have sent us advance copies. But there was no prejudice because we managed to see it in good time, as alerted by my learned friend, Ms. Joaquim Bosche. She was trying to file something. When she saw those applications, she called me. I was still reading, and we managed to file our responses to those applications. So we will abide by the directions given by the court, because we had filed all our responses on behalf of the Commission as directed by the Commissioners. Thank you, and have a good afternoon. My lady, if I may. My name is Kibe Mongai. I appear in petition number 8. I rise in order to speak to two things. Number one is that my learned colleague, Mr. Ngatia, has spoken about a petitioner's further affidavit that he claims was filed and served late. My lady and my lords, this further affidavit was sworn on 28th and served on them before midnight of that day, the Sunday that we were entitled to do our rejoinder. They were served, all of them. But more importantly, the affidavits of the IEBC and Mr. Wafula Chebukati were served on us on Sunday at noon. So that there was a question of the time when our 24 hours was going to run. But despite all that, we filed the affidavit on time and served, but we could not be able to file because there was a problem, and we were told, and the following day when we presented document and we explained, they were admitted, so that he's only referring to the issue of the physical copy. And the original trigger was by IEBC. But we decided not to break bones, and we've not said IEBC served us with anything late. It came on Sunday, and we responded. And therefore, as far as we are concerned, the only issue that we did yesterday, and we filed, but it requires that just to be submitted to the court, are our submissions. But they were still done within the 24 hours, but the system was down. We were told as soon as it is there, file it, and then present. So that as far as we are concerned, all our documents are in place and filed on time. Having finished with that issue of petition 008, it is my hope that no directions may have been given without me getting to know of that issue. But the court will note that there has been correspondence between my office and at least with the registrar with regard to petition number 22, E025, between Kenneth Jage Jiro and 10 others versus Honorable William Samoei and Honorable Rigathi Gachagua. May the court note that that petition that was filed on the 5th of August this year relates to the issues of the validity of the nominations
of Honorable William Ruto and Rigathi Gachagua. Yes, with utmost humility, Mr. Kibe, we are dealing with Article 140, matters that arose from the dispute on whether the president-elect was validly elected. Those matters were filed before the elections and before the declaration. So you wait for the ruling, it will be delivered. It will be delivered. It's a separate matter from what we are dealing with. So let's not go there. It's okay, my lady. I'll go by that. Thank you. We want to bring this to an end on the three issues that have been addressed to the court. With your kind permission. That is the time allocation, the presentation of the two factions of the IMBC, and the documents that have been filed in court with or without leave of the court. The court would wish to adjourn to consider those matters and resume at 3:30. I will also kindly ask the parties to furnish the registrar with those documents, because documents have come, so many documents have come, so that we can be able to look at them and deliver our further directions at 3:30. I'm not obliged, my lady. Because we are just going around the three issues. The three issues of the time allocation, of the documents filed, which were found late, which were found without leave. Allow us to go and consider that, and the issue of representation. Yes, my lord. Just one item, my lord, which... You can't be addressing the court, two of you. Yes. My lady, with your kind permission, my name is Kamau Karori, Senior Counsel. My lady, I just needed to comment on just two issues. The first is the allegation that the application that was filed to strike out the name of ISA and company advocates from the record, that it was not, the physical applications were not presented. The correct position, my lady, is that they were presented, but we were informed by the registry that in view of the fact that the court was sitting today, that the appropriate thing to do would be to come and seek leave of the court before the documents are received at the registry. So it is not true that we did not serve those documents. Secondly, my lady, regarding the documents, there's also an important point, my lady, to point out, which is that the affidavit filed by John Githongo, he had filed a response first, then he filed a further affidavit out of time, and in that further affidavit, he introduced completely new documents. In fact, as you will notice when you retire to write your ruling, he now withdrew the initial logs that he had attached to his affidavit and filed completely new ones after we had responded to his previous affidavit. The only option available to us, having been served with these new documents, was now to respond to them. You'll also notice, my lady, that the documents filed by Arnold Oginga, again, they are completely new documents from the ones that had been filed earlier. The prejudice is, on the basis of the document that had been served upon us, we had already responded and filed submissions because our time for filing submissions was very limited. Now we have a situation where new documents have been filed. We have no opportunity of responding to them in submissions because our submissions have already been filed. The only option was for us to file an additional affidavit explaining or answering these new documents and assertions that had now been made. And that is why the documents that were filed out of time on account of the system issues that my learned friend has alluded to. Thank you. Thank you, my lord. Thank you. With your permission, your ladyship, my lords, mine are separate and different issues. The first one relates to the orders you made for scrutiny this afternoon. Please, can you introduce yourself? Yes, my name is Katwa Kigan, for the first petitioner, led by by my senior, Mr. Ngatia. It relates to respondent, you mean? Yes, first respondent. I apologize for that. It relates to the issue of scrutiny that is supposed to start this afternoon. We would like to request that the court takes on board consideration of the issues of security, considering what happened at the National Tally Center, my lords and your lordships.
And we would also like that the issue of the location where it is to be done be addressed. And we would prefer, considering the security issues also, that camera surveillance be addressed, my lords and my ladies. The second issue, my lords and my ladies, is you granted permission to the Attorney General to introduce 2 affidavits, and we would the 2 affidavits introduce very substantial facts that go to the touch very seriously on our case, and we would like and pray for leave to respond to those affidavits, considering that you've allowed them in. Thank you, my ladies and my lords. My Lady, the Chief Justice and judges of the court, my name is Charles Kanjama for the ICT professionals who've been admitted as amici. I have also 2 requests to make to the court. One is that in respect of the scrutiny that will be taking place, that the amici whose assistance to the court is to give independent observation of the election technology be allowed to participate and also be allowed thereafter to prepare and present their own independent report so that they can effectively assist the court. Second, in relation to the technology affidavits that have been filed late in the last 2 days, the amici in their initial report had responded to the initial technology affidavit so that they could give an independent perspective from ICT professionals. Would request that they also be granted leave so that they can supplement that report by also responding to the subsequent technology affidavits which this court is considering whether to admit. That is all. My Lady Chief Justice, my name is Mituga. For the petitioner, in petition 004, I also have a problem of experience by the rest in filing documents when there was a system downturn. Our rejoinder was supposed to be filed on 28th, but due to system problems, although we filed our set of documents serving as a rejoinder, we presented them to court yesterday when they were stamped as filed out of time. In considering the rest of the document filed out of time, we asked the court also to consider the 4th respondent's document, supplementary submissions, the supplementary affidavit, and list and bundle of documents dated and filed on 28th of August 2022. Lordship, why, in view of all these counter arguments, the petitioners, respondents, filing late, claiming, Your Lordship, if the court could just give us 1 hour to regularize so that no party then excludes anything from the record, that would serve the interest of justice. And I submit, Your Lordship, that then no party will feel that they've been locked out. So we don't go back to Raila 2013, where huge documents are locked out. And we all find fairness in this court. Thank you. You know, our time is not elastic. There was an order for scrutiny from 2 p.m. So we really have to adjourn now. The role of the amici, it would appear that they want to go beyond their role. Senior counsel, we will deal with that. We are capable of dealing with it. We already gave directions that we will rely on the amici brief that is already on record. Rulings have been issued to that effect.
Yes. So with your kind permission, the court will adjourn, and we will reconvene at 4 p.m. because of the many issues that have been raised.